I'll post an expedition at the Adventurers Guild. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfentown. Today's recommendation is the steak. Всем добро пожаловать! На прошлой неделе вышел новый патч для Геншина. Можно посмотреть, что в нем добавили. Сразу начну, наверное, с квестов ивента. В этом патче опять, к сожалению, нет новых локаций. Только очередной праздник. Но в этот раз в Mondstadt'е. Sorry, it's the Windbloom Festival. There's nothing I can hand off to you. Nothing? Oh. Let's go ask someone else then. У Сары нет для нас работы. Марджери надо расспросить. Something that catches your eye. Hello. Is there anything here you need help with? That's a good one. You two helping me during the Windbloom Festival? Все празднуют, никто не работает. Huh? Weird. Let's go to the Adventurers Guild. Today's recommendation. Catherine, you got any commissions for us? My apologies. During the Windbloom Festival, there are far fewer commissions available. There's nothing I can give to you at this moment. The Adventurers Guild too? What do we do now? Даже в гильдии нет работы. Fired? No, Paimon's not giving up that easily. We gotta try again. Кому дальше пойдем за работой? Флоре? Flora, do you have anything you need help with? Nope. Is that because of the Windbloom Festival? Oh, what is that exactly? You two haven't heard of the Windbloom Festival? Windbloom. So, some kind of windy flower planting kind of thing? The Windbloom Festival is a Mondstadt tradition, a festival of love and freedom. It's a time of celebration and partying in the city. At this time of year, we offer windblooms to the great Animo Archon Barbados as a sign of reverence and love. We also give flowers to our beloved, a very important tradition. My shop is bursting with customers every windbloom. I guess it's a nice problem to have. Что за аномонии? The windbloom is the symbol of this festival, a flower that represents freedom and the spirit of the wind. So, what does a windbloom look like? That's a long story. My grandma said that even she hadn't been born when the windbloom first appeared. It must have been hundreds of years ago. I don't know why exactly, but everyone seems to choose dandelions when they want to give a gift of windblooms. So, in other words, for the people of Mondstadt, windbloom means dandelion? Something like that anyway. At least, that's what we believe in my family. Incorrect. I heard everything you were saying and couldn't help, but you were talking about windblooms, yes? It's Quinn from the fruit stall. Wanna join us? No, I'm just here to set the record straight. Windbloom doesn't mean the dandelion, but the windwheel aster. Greetings to you too, Clan. Сейчас еще кто-нибудь мешается. Flora, surely there must have been plenty of customers buying windwheel asters from your shop recently. Uh-huh. You see? We loyal Windwheel Aster advocates are upholding our economic duty. The Windwheel Aster is both a symbol of Mondstadt and an embodiment of the windmill, representing both wind and freedom. That's what makes it the one true Windbloom. Who's with me? Windwheel Aster, the true Windbloom! Oh? Are you sure about that? B! You're here too!
The Windbloom. Isn't that the Cecilia? Huh? Really? Oh? So, a Windbloom is a Cecilia? That's the first I've heard of. What? Don't be ridiculous! Каждый свои цветы Yes, приносит there may be на some праздник. controversy over the definition of Windbloom, but it is the widely held belief among the people of Mondstadt that the Windbloom is the Windwheel Aster, not the dandelion. There's history to both flowers. You'd know if you asked around. And as for the Cecilia, give me a break. What? Just dropping the facts over here. No need to look at me like that. You... Whatever. I'm not talking to you. Huh? B? Weird. What's up with her? Did I say something wrong? Windbloom is as Windbloom does. What can I say? What? Я тут недавно бычьев ваших не знаю. Stop arguing already! Maybe I should go and apologize to her after closing. I don't understand why she's upset, but what I do know is that I will have to apologize regardless. That's life, I guess. Aw, seeing them together like that really gives me that Windbloom feeling. Freedom, the Animal Archon, sweethearts. Yeah, that sounds great and all. But none of you can even agree over what a Windbloom is. You're right, but isn't that typical of us Mondstadt folk? Well, between the delicious food, exquisite drink, and fresh flowers, Traveler, I hope you get to enjoy yourself during the festival too. It sounds like such a happy festival. Even if the whole Windbloom thing is still a total mystery. Let's look around and see what this is all about. О анемониях должен знать Венти. They're dandelions, of course. I swear. Приветствую, каждый товар здесь по-своему уникальный, поэтому мы не торгуемся и не возвращаем деньги. Это стандартная реплика. Странно. Мне казалось, на нее метка стоит. Нет? Видимо, я куда-то не туда посмотрел. В этом патче не добавили ни одно новое сюжетное задание, да? Только ивент, задание праздника и побочные задания 4 героев. Их потом пройду. Правда, не все. Может, сразу все недоступны. А вот и Венти. С Беннетом. What's with all the people? Aha! You're right on time. Take a look at my students. What do you think? Not bad, eh? Students? You mean the people anxiously scratching their heads? Anxiously? Why, these people are deep Привет, in Твайр. Я concentration, сюжетку прохожу. diligently searching for heartfelt rhetoric to convey their romantic affections. Uh-huh. Seems a bit suspicious to Paimon. So, I guess you've already found out about the Windbloom Festival then. How are you finding Mondstadt in such a festive mood? Do you like it? Я только добрался до квестов нового патча. Поэтому пару часов их буду проходить. Да если честно, не тянет в подземелье. Мне уже поднадоело фармить. Очень весело и оживленно. Paimon, what about you? Paimon could be persuaded with some delicious food-related bribery. Ah, I think you'll come around then. Speaking of which, I'll bet you two don't have a lot on your plate right now. Loafing around all day, no commissions to take or people to help. If you've noticed that, then congratulations! You've taken your first step toward understanding the Windbloom Festival. Oh, yeah? Hey! Why do you sound so pleased with yourself?
The Windbloom Festival doesn't just belong to the Animo Archon, but to all Mondstadt citizens looking for love. Anyone who wants to find love must do everything for themselves over the festive period. In addition, many people take this period as an opportunity to resolve other matters of the heart. It's not surprising that you two haven't been able to find any commissions. That's just the Windbloom Festival tradition. But don't you worry, you won't feel lonely while I'm around. On that note, Неплохая I think традиция, it's что about все time you занимаются two сами got a своими deeper делами. understanding of Mondstadt's culture and customs. I need a couple of assistants. What do you say? Assistance? What kind of assistance? See these anxious-looking folks here? They're looking to learn the secrets of love, so they came to me to learn how to compose love poems. I accepted, of course, because I was only too happy to charge a tuition fee. Soon, they'll come to me in turn and pour their hearts out, telling me about their romantic trials and tribulations. Then I'll give them suggestions based on their individual circumstances. At least, that's what I was going to do. But having seen you two suffering with nothing to do, I think I'll let you Просто handle сам it не хочет instead. работать. You've traveled far and wide and seen so much, it would be a waste not to put those experiences to good use. They could use your help. Ugh, save us the nonsense. You just want to speed up your sales. That desperate for Mora, huh? There are limited edition wines for sale during the Windbloom Festival. I need every last Mora to make sure I get my fill. Uh-huh, spoken like a true drunkard. All right then, let's get started. I'll be joining you, of course. I'll give you a few prompts, and you can make suggestions based on them. Not as taxing as you thought, right? You really love the sound of your own voice, don't you? Come on now, you're Mondstadt's honorary knight. The people trust you. It's only natural for you to have this opportunity to showcase yourself. Now listen up. If you see me make this gesture, it means I think they should forge ahead and seize the opportunity. But if you see me make this gesture, it means I think they should play it safe and avoid being hasty. And if I make this gesture, it means I think they should give up while they're ahead and avoid any emotional overinvestment. You got that, traveler? Повтори. Okay. Make sure you pay attention this time. Now listen up. If you see me make this gesture, it means I think they should forge ahead and seize the opportunity. But if you see me make this gesture, it means I think they should В общем, play it если safe трогает and avoid подбородок, being hasty. надо... And if I make this отказать. gesture, it means I think they should А, give не, up если while they're руки ahead and avoid any скрещивают, то emotional нужно overinvestment. сказать ему, чтобы он сдался. Если подбородок, то чтоб не спешил. Если руками прется в бок, значит, человек должен наступать. Проявить активность. Хорошо, Let's вроде decide понял. it then. Через минуту забуду все жесты. Бен что здесь делает? When's it gonna be my turn? Ugh, I'm getting nervous just thinking Он about тоже за writing a советом love пришел? poem. Молодой Бен — это один из самых пылких искателей приключений Mondstadта, но еще он самый неудачливый из них. Он так притягивает несчастье, что мало кто соглашается путешествовать вместе с ним. Но Беннет давно к этому привык и никогда не унывает. Полученные травмы нисколько не умаляют его неукротимую страсть к приключениям. Скорее, таящиеся в неизвестности сокровища ждут. Отряд Бенни выдвигается в путь. Я даже не знал, что он неудачник. Что ему вечно не везет. Paimon heard that you were seeking help from the bard over there. We're his assistants. Why not talk to us? Huh? I barely plucked up the courage to talk to the bard. Is he not available? Don't be shy. It doesn't matter who you talk to. At the end of the day, you've still got to talk to your prospective sweetheart, right? Be brave. Let's hear it. Here goes. There is someone I like. Marla. She's cute and hardworking, always helping her family out with the farm work. And sometimes,
She gets so tired, she takes a nap on a bench by the side of the road. Is she from the city? No, she lives in Springvale, quite away from me. And because of my family, let's just say that our families are quite different. My father objects to us being together. But Marla and I have found a way to work around it. Whenever we want to meet, we go stargazing at Star Snatch Cliff. Well, sounds like you two are getting along just fine. We are. So, what I came to discuss today doesn't so much concern Marla as my father. Венти скажет Father is quite наступать conservative and very strict. и быть настойчивым. It's my fault that I've never told him how I really feel. I'm thinking, if I use this opportunity to offer a Windbloom to my father and formally ask for his approval at the same time, maybe he'll support us. What are you planning to say? I want to tell him that, even though Marla doesn't come from a wealthy family, her kind heart and hardworking nature are things that Mora can't buy. Does that sound too childish? Oh, I hope he doesn't yell at me. Oh no. Aw, there. Uh-huh. Так и знал. Мужик боится, что отец не одобрит отношения с Марлой. Поговори с ним, будь храбрым и используй этот шанс. Yeah, tell him what's in your heart. Use the love between you and Marla to move him. Shouldn't it be something to celebrate? I see. Understood. Thank you. Another thing, didn't you say you were going to give flowers to your father? What about Marla? Don't you want to give her something? Oh, now that you mention it, I wanted the bard to teach me how to compose a love poem. Не забывай про нее. Of course, and I'll give her some flowers too. Yeah, I'll pick some later. Thank you for your help. You there! Are you looking for help from the bard? We're his assistants. Why don't you tell us what's on your mind? Oh, really? Oh, okay then. Here goes. I'm just such a huge fan of Mondstadt's idol, Barbara Sama. You must have heard of her. She's the super cute one at the Church of Favonius. Not to mention И ему мы, Jensen, скорее всего, and she always посоветуем lifts the people отступить. of Mondstadt's spirits with her smile and songs. I'm such a big fan. I even got a few like-minded friends together, and well, what I mean to say is, you guessed it. I'm the head of the Barbara fan club. Huh. Pretty pleased about it too, by the sound of things. I carry the hopes and expectations of every member of the fan club on my shoulders. At this special time of year, I pledge to send our blessings to Barbara Sama herself. Of course, as a level-headed adult, I would never want to cause her any disturbance. I'm just waiting for my time slot with the bard so I can explain the plan. Take all the flowers picked by our members and turn them into a huge giant flower statue. Then, to give her a huge surprise, place it outside the rear entrance of the church. As for the love poem, we don't need any help. We're planning to do it on our own and hang it on the statue itself. So, this giant statue. We'll be about 2 И им stories точно high. стоит поумерить аппетит. И не доставлять проблем Барбаре. Обязательно кого-нибудь беспокоить? But it's all in good faith, don't you see? When Barbara Sama catches sight of it, she'll feel the burning flames of our everlasting love. So, what do you think? Так и знал, что отказать. Ты серьезно? Выброси это из головы. A level-headed adult? More like a dunder-headed infant. But gifts have to make a lasting impression. Oh, it'll create a lasting impression, all right. The Knights of Favonius will have you escorted away. Really? But... But nothing! Oh, okay. I got it. Thanks for your suggestions, both of you. I gotta go. He sure left in a hurry. Ну вот, он разозлил Пайман.
И еще кому-то нужно дать совет. Hi! We heard you had something you wanted to discuss with the bard. We're his assistants. You can talk to us instead. It's the honorary knight in Paimon. I didn't know I'd see you two here. Well then, I won't stand on ceremony. I want to offer some flowers to the acting Grand Master of the Knights of Favonius, Jean. I guess you must be quite close to Master Jean? She's an incredibly upright and diligent woman. Talented and always gets the job done. Honest, kind, gentle, not to mention... All right, we get it. She's pretty great. Sorry, once I get talking about Master Jean, I get a bit excited. This time tomorrow, I'll finish composing my poem, pick a fresh dandelion bouquet, head over to the office, and hand the flowers to the guard. It's just... the bouquet and the poem... I don't know. Best not sign them after all. Wait a second. It's Хочешь only сделать normal to анонимный sign them. подарок? Why does that bother you so much? Knowing Master Jean's conscientious nature, I'm afraid she'll send a gift in return if she sees my name. She's so busy, I wouldn't want my gift to create more work for her. If I can get this bouquet on her desk, that's enough for me. But then, won't an untraceable bouquet create suspicion? Oh, what should I do? Так. Это жесть, значит, поддержать, да? Я думал, тут надо будет выбрать средний вариант. Ну, потому что только его мы не использовали пока что. Я с тобой согласен, подписывать не стоит. Jean's definitely the kind of woman who'd come looking for you if she saw your name. If you really want to spare her the effort, best leave it unsigned. Right! Glad you agree. It's not without its risks, but her extreme conscientiousness is what I like about her. So for me, raising a bit of suspicion is a risk worth taking. That's taken care of then. 1,000 thanks for your advice. I'll remember it. You're welcome. Chin up. Will do. Квест мне пока нравится. Главное, чтобы таких советов было не очень много. Да и весь квест не состоял из них. Tone deaf bard, we dished out some advice, just like you said. How did we do? Seems like my gestures weren't always translated into the advice I intended to give. I guess I need to work on my communication for next time. А, точно, скрещенные руки же это Who else needs отказ. some help around here? What are you three up to? Mind if I get in on the action? Kaya! Are you also here for romantic guidance? It's the greatest bard in town. And now, the greatest romantic advisor in town, no doubt. Still, don't you have other business to attend to? Oh, you mean teaching people how to compose love poems? Exactly that. I heard you were teaching classes in the plaza, so I came right away. Huh? Kaya, you want to learn how to compose love poems too? Я думал, ты и так умеешь писать стихи. I'm not too shabby. Nevertheless, I'd like to register for the fast-track classes. How come? You're a smooth talker. Do you really need my guidance? The real question is, are you willing to take me on as a student? Of course! When the Mora comes knocking, who am I to keep the door closed? Well then, I guess I'm enrolled. And as your student, may I make some reasonable demands? Aha! Paimon knew there was more to it. Demands? Let's hear them. As students, aside from attending class, we also need homework exercises. Surely a well-designed course would require us to put our knowledge into practice and then have our teacher correct the poems we compose. You mean Vendi? Какая странная. Хочешь, чтобы мы поручили домашнее задание? All in exchange for payment, naturally. These are my demands. Or, to put it another way, I'm actually gonna have to work for a living. Is that so bad? I just think that with things like this, you should see them all the way through.
more fun for everyone involved, don't you think? What do you say? I feel like Kaya's knack for mischief is at play here. Still, correcting homework. This is indeed a vital step. And I am curious to see the fruits of my students' labor. Congratulations, Kaya! Your demands have been accepted. As I expected, a reasonable and down-to-earth teacher. Hold your horses. I have a demand for you, too. Cool! A coercion contest. Состязание мастеров. I will pay special attention to your homework and guarantee that you will see improvement in your studies. But as for your tuition fee, some Wind Bloom Festival exclusive Apple Bloom cider should do the trick. What with you and Master Diluc being on such good terms and all, that shouldn't be a problem, should it? Steady now. Let's not overestimate my abilities. Still, one bottle of the good stuff in exchange for your guidance. Not an opportunity to pass up. Whoa, one bottle? Make that 3. Jeez, give him an inch and I'll Еще take a торгуется. mile. Please, please, please. Deal. Marvelous. Grab some paper and make your way over. Professor Venti's Poetry Masterclass is now in session. What's the paper the tone-deaf bard pulled out of his pocket? And whose names are those? Albert, Ellen, Marvin, Timaeus, Kaya, Bennett. Oh, present! Wow, Bennett's really fired up for this. So you're Bennett? Excellent. I like your enthusiasm. Make sure to channel that vigor into your poetry. Yes, sir! Even adventurers want to learn how to write poetry. I see this is going to be a popular class. Tone-deaf bard's gonna make a fortune. My dear students, in a moment, we will gather by the terrace in front of the cathedral, where I will divulge to you my experiences and techniques in the art of poetic composition. After class, I would like every one of you to compose a love poem and hand it to me for, constructive criticism. As for your tuition fees, by all means, wait until the course is over before paying. But don't even think about vanishing. In addition to Mora, payment in alcohol is also warmly welcomed. A quick question, sir. Does our special arrangement still stand? But of course! And when the time comes, you can hand in your homework first. Traveler, I'd like you and I to collect the homework submissions together. Does that fall under the assistant's duties? Do we get paid for this? Think of it as an initiation into Mondstadt's traditional culture. An opportunity to immerse yourselves in the Windbloom Festival. I'm going to great lengths here to make sure you're a part of the festivities. Not to mention, it На would самом деле, entitle это you to подходящая share the работа для remuneration. помощников. Oh, sir, yes, sir! Good. In that case, when Kaya's finished with his homework, let's go and look for him at the Knights of Favonius headquarters. But for now, I've got classes to teach. Traveler, why not make the most of it and check things out in the meantime? The vendors in Mondstadt have arranged all sorts of festive activities. Don't forget to try them out. А меня не пригласил на свою лекцию. Первая часть задания выполнил. Уже вторая доступна, отлично. Сразу магазин событий. Корона есть, как всегда. Так, это что такое? После использования выпускает воздушный шар, который можно лопнуть. У воздушных шаров в царстве ветров особое значение, поскольку они символизируют свободу путешествия по ветру. Из-за атмосферного давления воздушный шар, достигнув определенной высоты, взрывается. Всего один можно купить. Лира еще. Используйте, чтобы призвать традиционный манштадтский инструмент. Очень тщательно проработанный музыкальный инструмент в умелых руках, способный исполнять чистые и трогательные мелодии. В Манштадте существуют традиции стихов и песен, поэтому этот город может похвастаться и многовековой историей изучения музыкальных инструментов.
Барды гордятся своей музыкой и песнями, а музыкальные инструменты верно гордятся своими хозяевами и музыкальными традициями. Лук. 4-звездочный, да? Базовая атака. Использование метального навыка накладывает древнее желание анемонии, которое увеличивает силу атаки на 16% в течение 6 секунд. Особый материал для пробуждения оружия от анемонии. Понятно. Предмет для пробуждения. Лук. Книжечки. Предмет для прокачки оружия. Инструменты, наверное, можно будет использовать и после праздника. Слерик по диканте анимация сделана. Увлекательная страна чудес. Это подземелье — собрание ранее невиданных испытаний, составленных из вечно изменяющихся и непознаваемых принципов. История искателей приключений зовут его «Увлекательной страной чудес». При каждом входе в увлекательную страну чудес вы столкнетесь с 3 случайными увлекательными испытаниями. В зависимости от набранной время испытания экспрессии, вы будете получать различные благословения, которые увеличат вашу силу во время увлекательного вызова в конце страны чудес. Испытания. Соревнование в стрельбе из лука — традиционная забава праздника ветряных цветов. Она была заложена в память о тех временах, когда Mondstadt еще не был основан, в память об эпохе открытия и охоты. В этом году на празднике ветряных цветов тоже проводятся очень сложные соревнования по стрельбе из лука. Те, кто прекрасно владеет мастерством стрельбы, конечно же, смогут выиграть призы и заслужить уважение жителей Mondstadt'а. Тысячи цветов на ветру. Спуск на планере с больших высот, ловля цветочных шаров, что плывут по ветру, и приземление среди ярких венков. Искатели приключений очень любят такие развлечения. По словам mondstadtских поэтов, человек, медленно планирующий с большой высоты, чувствует себя летящим по ветру лепестком. Конечно, участие в забаве тысячи цветов на ветру требует от участника наличия летной лицензии. Но во время такого масштабного радостного праздника рыцари лордов Иониус часто закрывают на это глаза. Песни ветров. Благодаря поэзии и музыке каждый в Mondstadt'е может сыграть свои любимые произведения. Умело написанные партитуры и ловкие и быстрые пальцы — 2 неотъемлемые составляющие одного из традиционных мероприятий на празднике ветряных цветов. Музыкальные дуэли. Видимо, какие-то 3 мини-игры будет. Труднодоступные места. Принять задание. Что делать? Тут задание появляется, да? Приму все квесты. Письмо облакам и туману. Это, наверное, квест с Венти, основной, да. Сразу его пойду выполнять. Задания с испытаниями появились. Halt! Citizens, what noble errand brings you? Is Kaya here? We need him for something. Captain Kaya? He's on duty in Jean's office. Huh? Why is he in Jean's office? The Windbloom Festival celebrations have always been hosted by the Knights of Favonius. During the festivities, Master Jean personally goes out on patrol. Captain Kaya takes over her administrative duties during that period. Huh. Is that right?
Traveler, Paimon, you're here! I was just thinking about you two. And now here Венти you проверяет are. домашнее задание. How fortuitous. Kaya, did you do your homework? I'm afraid I must disappoint you. I haven't even started writing it yet. Я не угадал. Students that don't hand in their homework on time aren't exactly model students now, are they? And what excuse does Kaya have for not handing in his homework? Well, as you can see, I'm helping Master Jean take care of various matters. Mondstadt is a hive of activity over the festive period. Accordingly, there's a multitude of things that need sorting. I've been at it for a good while now. Traveler, can I ask for a favor? I have a drinking buddy that wants me to help him with something, but I'm much too busy. Can I entrust this matter to you? A drinking buddy? A friend you met at the tavern? That's right. I often go to the tavern when not on duty. Somehow, I seem to have made quite a few acquaintances that way. His name is Nimrod. He's never far from the tavern. He should be free right now. Thanks for the help. Нимрод, I'd better знакомое stay имя. behind and get started on my homework. Удачи с учебой, Кая. Венти пропал. Feel free to take your time. Нимрада надо еще найти. Точно неизвестно, где он. Ну, хотя написано, что в таверне. Тогда могли просто метку поставить на дверь. При этом фри. Патч вышел на прошлой неделе. Ну тут опять такой мини-патч с новым праздником в этот раз, только в Mondstadt, а не в Лию. В баннерах. В Энте опять. Новых локаций вроде нет. Но должен быть новый босс какой-то. Скорее всего, еженедельный. Кстати, пока я не забыл, можно потратить обычный саммон. О, что-то пятизвездочное летит. Книжка. Небесный атлас. Ну, короче, я рано или поздно получу все небесное оружие, видимо. Есть одноручный, двуручный и теперь вот атлас. Небесный. Все небесное. Кристаллы тратить не буду в этот раз. О, еще и Диона. Прям повезло в этот раз. Оружие 4-звездочное, герой и атлас. Диона у меня, кстати, не было. Вся в предыдущем почти я так и не получил. Поэтому этот баннер трогать не буду. Покоплю еще кристаллы. Тут у меня немного осталось до гаранта. Может, еще что-нибудь выпадет. Не, больше ничего интересного. Ну, я не помню, сколько там точно очков надо набрать, но да, за одну неделю, а что? Но я с NPC не дрался. И в последний день я там потратил еще немного кристаллов. Но это из-за того, что я
часто проиграл под конец. В первом мастере. Ну, я говорил, что я их потом прошел чисто за счет селенины. Подлавливая подходящие отряды. Такие же, как мои, я не мог победить, но из-за того, что по экипировке проиграл. Вообще всем. Ну, то есть подлавливал людей с помощью зарата и с помощью селин. Благо там точно известно, какой отряд будет на обычной арене. Так, а че я выхожу? С этими самонами отвлекся. Мне же Нимрада надо найти в таверне, вроде как. Но метка почему-то на дверь была. Может, он все-таки у таверны где-то. Ну, я только под конец их немного потратил. Сколько там? Штук 60, наверное. В общем, 2 раза обновил магазин. Ну и золото еще потратил сколько-то на обновление. За всю неделю. Ну, кстати, я, по сути, за дней 5 апнул челленджер. Ну, то, что тогда мне кого-то надо было докачать еще. Или экипировку обновить. Ну, в общем, я не с начала недели начал. Ты, кстати, скин-то получил, нет? На PvP-шной арене. Я тогда мастера не добрался. Зато благодаря этому получил довольно много валюты арены. И 2 предмета для Кэриана хоть купил. Нет, не стал заморачиваться, не получилось. Где же Нимрод? А, вот он, за столом. What should I do? You must be Nimrod. Kaya mentioned there was something you wanted him to take care of. He's busy right now, but we can help. Oh, Traveler. I didn't realize it was you. It's like this. I'm planning to give a gift to my wife for the Windbloom Festival, and I wanted my drinking buddy Kaya to come up with a gift idea. I'm afraid I'm a bit of a drunkard. I'm nearly always in the tavern. My wife hates me drinking, so we're constantly arguing. Another day, another drunkard. I can empathize. I don't mind a drink. Очередной день, очередной алкаш. Again, and I'm not one to judge, but by the looks of your drinking habits, I know, she's right, of course. Не тебе, Венти, его I feel судить. like I have to make it up to her. Traveler, can you help me gather some materials? I want to make a gift for her myself. I should have made preparations in advance, but I've barely been sober these last few days. I fell asleep, and when I woke up, the celebrations had already begun. Now I'll never have time to finish it by myself. Yeesh, this guy is a mess. single folks in Mondstadt would never dare get others to help them during the festive period. It's lucky you're already married, Nimrod. Uh-huh. You're telling me. I'm sorry. Here I am Ну making a вот, fool of пристыдили myself in мужика. front of all of you. What's done is done. Spit it out then, how can we help? I'm going to look for wood in the city, and we'll need plants to place inside. Those only grow in the wild. Could I ask you to retrieve them? I need 2 stems of small lampgrass. Small lampgrass and wood? What are you making exactly? Цветы у меня точно I есть. want to make her a little wooden house with glowing flowers and handmade furniture inside. Aw, such a thoughtful gift. A token of my love. Back when I'd only just gotten to know her, I used to make handmade gifts for her all the time.
She loved them. She even used to say that it, oh, excuse me. Let's put the past aside for the moment. Thank you all for your help. Lucky you came across such kind-hearted assistance, All right, let's go and find those materials. Я сам поэтому прокачиваю мультизадачных героев, которых можно использовать и в PvP, и в PvE. Даже Лэнди. И там мне помогает. Я ее сейчас буду использовать в экспедициях. По крайней мере, в темной экспедиции. Вроде бы с ней наиболее удачный вариант вышел. Ну и для экспедиции же апнул Царису до 6 звезд. Теперь я там могу постоянно оглушать пушку, чтобы она не стреляла вообще. Ну и благодаря ускорению. Ну это получается благодаря еще ускорению Лэнди. Ну, плюс Цариса замедляет их. Поэтому, когда все удачно складывается, пушка вообще не может сходить. Видимо, можно сразу отдать цветы, да? Thank you so much. Он вроде говорил, что ему еще доски нужны, нет? Remember, a gift can't solve everything. You need to start being fair to your wife, too. I will. I do hope she likes my gift, though. Everyone likes a gift given with love. Don't worry. Make it a good one. Don't go wasting those materials. They weren't easy to find, you know. Дальше, скорее всего, буду Кэра накачать. Если смогу собрать хоть сколько-то приличные вещи на контратаку для него. Я копии обычных героев сейчас оставляю на случай, если ML-версии выпадут. Кстати, ML-герои мне новые вообще не падали. Не 4-звездочные. Ну и тем более 5-звездочные. После Басара. И лучше бы мне выпал кто-нибудь другой, а не Басар. Ну хотя его, в принципе, можно будет использовать когда-нибудь, но... Фиг знает, доберусь я до него. Из-за того, что там дофига еще мало гора надо будет. И он у меня точно не в приоритете. Все на самом деле упирается тупо в Малагору. Я бы уже, скорее всего, прокачал Кейрена, но Малагору жалко. Мне на самом деле ее не хватит даже, ну, чтобы все скиллы прокачать. И ему, ну, либо кому-то другому, 5-звездочному. Поэтому качаю героев, которым достаточно так немного скиллы прокачать. Тоже Лилиас до этого. Я тоже для PvP качал и для огненной экспедиции. Да пока я не протестировал в экспедициях. Потому что только выходные отдел, хоть как-то. Дриму я навряд ли буду качать. Я сейчас этого Таранар-Гварда планирую прокачать, скорее всего. Ну, как раз для огненной экспедиции. Ну, его уже прокачал до 5 звезд, и навыками его вкачал, но нужно до 6 апнуть. У меня на самом деле уже есть существа для этого, но я пока раздумываю над этим. Стоит ли его качать или какого-нибудь другого. Time to hand in your homework. Welcome back. I'm just finishing up. Go, go, go! Hand it in! All right. Now then, no hurting my feelings. Ooh. Tone Deaf Bard, what grade did he get? Kaya,
May I read this out loud? Feel free. Mimahuya means I love you in the language of the hilly churls. Рифмы вроде... Рифмы вообще нет. That's it? Coherent and to the point. Plus, the length seems about right. What? Are you writing a hilly Churlian phrase book? Я думал, он умеет писать стихи. Нелепица, где же про любовь? A love poem has to convey the style of its author, you know? I'm not sure you took the exercise seriously. Wait! So we're just gonna gloss over the fact that Kaya can speak hilly Churlian? Weird. Don't underestimate the hidden knowledge of the Knights of Favonius cavalry captain. Alright then, time to collect the next student's homework. Huh? I just caught sight of a suspicious figure. I must go and investigate. Traveler, I have another small task for you. Я планирую Лилиас использовать для двойных атак. Please take these official documents to Поэтому the время там будет бесполезно. Из-за того, что... Из-за того, что ей нужен полностью водный отряд. Она не сможет броню ломать. Я, скорее всего, буду использовать пока Алексу, Тарнагварда, Лилиас. И там, естественно. Без там и никуда. ПВЕ. Жаль, что мне еще пришлось отказаться от этого. От Басара теперь. Из-за того, что я и всю его экипировку передал по наследству Царисе. Надо бы мне, кстати, обновить защитный отряд в гильдии. Там у меня там он стоит. При этом вообще голый. У него даже артефакта нет сейчас. Не забыть бы это сделать. Надо кого-нибудь другого поставить. Вообще, пересобрать отряд нужно второй. Lisa, we need to establish some ground rules. If we do end up apprehending any drunken troublemakers, no electrocutions, Привет, okay? Тони. Лиза всех бьет молниями. That intoxicated fellow you witnessed last time was practically begging me to be shocked. It makes me wonder if some people don't actually quite enjoy getting... Lisa? Very well, then. If you insist. Jean! Lisa! Greetings, ladies. It's been a while. Что здесь делаете? A while indeed. As you can see, Lisa and I are on duty. Aw, it's Cutie and friends. Did you see any suspicious people on the way here? If you do see anything, report straight to the Knights. Since when do librarians go out on patrol? Rarely, but this is the Windbloom Festival, and they need all hands on deck. Even the humble clerical staff like me. Lisa, humble clerical staff do not wield Electro the way you do. Please do not be alarmed. I will keep my eyes on Lisa, especially since she seems to enjoy electrocuting people just to break up a scuffle, not to mention shocking drunkards until they beg for mercy. If you don't like it, I can happily refrain. Is that a promise? Good. Otherwise, I'm going to have to reconsider whether I want a librarian on patrol with me. Paimon never knew being on patrol could be so exciting! Anything the Knights can do for you. Нас ждет Барбара. Barbara! Kaya sent us to deliver the... How dare they? This is sheer intimidation!
What's happened? I received a letter. Oh, it says. Let me. Кто обидел I just Барбару? came back from the wilderness. As usual, I came by the cathedral to ask the sisters to patch me up. That's when I saw Barbara running out, white as a sheet. She was holding a letter. I've never received a letter like this before. Can I take a look? Дорогая Барбара, I've stolen the thing я most украл самую precious to дорогую you тебе and вещь и buried закопал it. ее. Huh. Could this be an attempted intimidation? It's awful. Is it a joke? If so, we don't need to worry. But But what if it's real? There's a map on the back. Isn't that out in the wilderness? the thing most precious to you. Buried. Huh. That location on the map is familiar. I've definitely been there before. Может, это проделки Клифф? Она все вечно закапывает. Либо проделки фан-клуба. Какая вещь для тебя самая дорогая? I can't think straight right now. Nothing makes sense. Oh. It's coming to me. It's coming to me. The thing most precious to me. Wait, could it be? Oh no! Barbara! И нам не сказала, что это. Aha! I got it! The Thousand Winds Temple! Bennett, hey! Why are they in such a hurry? Let's catch up with them. Навряд ли кто-то закопал храм. Нужно догнать Барбару. Как далеко она уже убежала? Метка пока только на дверь. My sister! Барбара думает, что закопали ее сестру? Slow down. А, она к Розаре бежит. Rosaria! Calm down. I ran into Jean a moment ago. Lisa was with her. She's fine. Really? Are you sure? That letter. Give it to me. Sure. If they're not talking about Jean in the letter, then what are they talking about? Did you really think they buried Jean underground? Она подумала, что кто-то закопал Джин. So, sister, have you found any leads? Looking at the map, the perpetrator seems to have marked out an area around Dawn Winery. That's open land, so hiding something there. What could it be? Nice work. How'd you figure that out so quickly? Although, Dawn Winery? That's not the place we were thinking. Barbara, rather than letting your imagination get the better of you, stand up and face this head on. You're right. It's just... It's a little scary, right? That's why we're going with you. What do you say? Oh, that's very kind. And you, sister? Will you be accompanying us? No need. I knew straight away there was nothing to worry about. Huh? What does that mean? Nothing. Get going then. Barbara, are you feeling a bit better now? I'm okay. Похоже, она знает, кто закопал Better сокровище kill the race Барбары. of the enemy than stand here scaring myself. That's right. Let's get moving. Thank you, all of you. Let's get to the location and see what we find. Yep. Go, Barbara, go!
Охотники за сокровищами. Why are there treasure hoarders here? Spirit Blade! Attack! It looks like there's something on the ground. What is this? Quick, let's open it. Еще письмо. Oh, interesting. Such an exquisite gift box. What's it doing out here in the wilderness? Да, нет, какая-то коробка. Wow, what a beautiful wind wheel aster wreath. And so many paper stars. Виндок из Австрии. Бумажные звездочки. Кто-то просто добивается твоего внимания. Looks like our perpetrator is really just one of Barbara's fans. There's a note. What does it say? Let's see. So sorry to get your attention this way. Please accept this wind bloom as a sign of my sincere admiration for your virtue and sweetness. Huh. So it's fraudulent intimidation then? Be it for the gods or that special someone, flowers should be offered in utmost sincerity. It's the most important ceremony of the Windbloom Festival. Flowers of love and blessings sent on such a special occasion. No effort should be spared to make it spectacular. Я все-таки думаю, человек переборщил. Questionable methodology, Привлекая here we have a внимание. meticulously thought out and heartfelt gift. Huh. Laying it on a little thick, aren't we? Still seems like someone with a few screws loose to Paimon. Согласен, с Паймон. Maybe you're right. I think I have a suspect in mind who fits that description. Голова фан-клуба. Who? Думаю, я тоже знаю. Shh. No telling now. I'd like Paimon to make a few guesses. You're so annoying. Издевается над Паймон. Все, видимо, да? Оставшаяся часть сюжета пока недоступна. Персонаж занят другим делом. Кто недоступен? Маргарита. А чем она занята? Наверное, каким-нибудь из этих квестов. Так, 1000 цветов на ветру. Во время праздника ветреных цветов в окрестностях Манштата будет проходить множество интересных событий. Лис рыцарь Орда Фавониус хочет познакомить вас с одним из этих событий под названием 1000 цветов на ветру. Посмотрим на мини-игры и фарм-задания, в общем. Надо будет в этом мероприятии выфармить лиру, воздушные шарики, еще что-то там было уникальное. А, точно, лук и предметы для его пробуждения. И корон. Еще. Another meaningless day. Здравствуйте, я Лис, рыцарь Орда Фауниус. Вы наверняка слышали, что в Манштате проводятся всевозможные события по случаю праздника ветреных цветов. Да, что-то слышал. Я отвечаю за то, чтобы все гости Манштата смогли по полной насладиться праздником. Из-за того, что некоторые мероприятия проходят за городскими стенами, кто-то должен рассказывать гостям о всех доступных развлечениях. Было бы обидно, если кто-то пропустил бы замечательные игры, которые мы приготовили. Сейчас рекомендую тебе принять участие в увлекательной игре прямо в яблочко. Правила игры простые. Порази как можно больше мишеней на скорость, чтобы заработать очки. Звучит интересно? Не переживай, давай отмечу место проведения игры на твоей карте. Чем больше очков ты наберешь, тем ценнее будут награды. Любопытно. Не за что. Обязательно попробуй.
Если хочешь узнать о других интересных событиях, обращайся ко мне. Желаю тебе хорошо провести время. Во время проведения праздника ветряных цветов на доске событий будут показаны места проведения состязания прямо в яблочко. После начала испытания участникам предстоит последовательно поразить определенные воздушные шары, чтобы получить очки. В этом состязании шары можно сбить только обычными заряженными атаками. Прицельный выстрел считается за заряженную атаку. Испытание закончится, когда время подойдет к концу. У меня лучника-то нет в отряде. Разные воздушные шары дают разные эффекты при попадании. Зеленые шары ветряного цветка дают очки. Оранжевые букетные шары дают много очков. Шары оваций при попадании взрываются и повреждают окружающие шары. Шары разбитого сердца отнимают очки при взрыве. Сбивайте несколько шаров за короткий промежуток времени, чтобы получить комбо и увеличить количество получаемых во время комбо очков. Попадайте по шару разбитых сердец. Попадание по шару разбитых сердец отменит комбо. В общем, по таким нельзя стрелять, это минус очки, да? А, это минус комбо всего лишь. За эти, наверное, немножко очков. За эти много. Блин, еще непонятно, какой шар, что значит. Букетные очки дают много. Букетные шары дают много очков. А где овации? Ну, это обычно, это дорогие, по сути, это минус комбо. Тут... овации, что ли? А, ну да, видимо, это овации. Ну ладно. Вы можете попробовать пройти испытание прямо в яблочко вместе с друзьями в совместном режиме. Но вроде, если в совместном режиме выполнять эти задания, то награды не будут давать. Эти мини-игры, судя по всему, пока недоступны. Немного кристаллов можно получить. Серьезно, за лучший результат дают просто 20 тысяч золота. Да, могли бы хотя бы дать еще и купонов. Надо поставить Эмбер в отряд. Outrider Amber, reporting. Здесь есть пояснение. Зря я пытался разобраться с шарами-то в обучении. Отдельная локация еще подгружается. Ну как отдельная локация? Отдельный параллельный мир. Классно, мне кто-то атакует. Пока я еще даже не начал испытания. Одни зеленые шарики.
Да я просто в управлении запутался. Это уже сложнее. Я давно просто из лука не стрелял, поэтому даже забыл, на какую кнопку надо нажать, чтобы прицелиться. Давай пониже. Ах ты же, гад, не долетел. Удивлен, что попал. Шариковаться. Могли бы какую-нибудь музыку добавить на время испытаний. То скучновато стрелять в тишине. Надо же было мне свалиться. Ах ты же, гад, улетел. Да, как ни в один не попался. Еще сразу цирковую-то музыку. Ты результат набил? Да, я хочу главный приз получить. Там же целых 20 тысяч золота. Кстати, где призы пишутся тут? Здесь вообще что не пишут, сколько надо набить? Ну, лучший результат. Может, я все-таки на первое место заработал? И 3000 нужно во втором испытании. А, ну я все призы получил. Тут 2600. Достаточно. Ну, скорость выстрелов у разных лучников разная. Вот это максимальная скорость, если что. Эмбер. Если прям спамить, не целись. Так она быстрее стреляет, не прицельно. Если целиться, то вот самый быстрый вариант. Ну и плюс надо учитывать баллистику. Еще шары этих оваций и разбитых сердец похожи. На них похожий оттенок. Поэтому меня пока это сбивает. Так, мне налево надо было топать. Я целюсь-то мазал. А ты хочешь, чтобы я просто в разные стороны палил? Я бы тогда точно первое место не занял. Transfers of supplies must be reported. Привет, вы попробовали что-нибудь из тех событий, что я порекомендовал? Я думала, будет веселее. Ты почему думала, если я за мужского героя играю? Ну ладно. Я хочу порекомендовать новое событие «Тысячи цветов на ветру». Это событие очень захватывающее, если вы действительно любите приключения, оно идеально вам подойдет. Вы прыгаете вниз и парите в воздухе, и из ваших легких вырывается крик «Яху!». Планирование. Мне тоже любопытно.
Если бы не мои обязанности здесь, я бы уже отправилась туда, чтобы повеселиться. Как и раньше, если вы наберете достаточно очков, то можете претендовать на награду. Пойду посмотрю. Да, попробуйте скорее. Позже я расскажу о других событиях. Желаю тебе хорошо провести время. Значит, еще одна мини-игра уже доступна. Так, я промотал случайно. Разные цветочные шары дают разное количество очков. Синие светящиеся шары дают 35, оранжевые дают 200 очков. А в первый раз не могли сразу рассказать, за какой шар сколько дают? За финишный цветок можно получить 400 очков. Также в конце события за каждую оставшуюся секунду на таймере вы получите 10 очков. То есть здесь можно все шары собрать, да? А, ну это по сути гонка воздушная. Такие мероприятия уже были. Вы можете попробовать пройти испытание 1000 цветов на ветру вместе с друзьями в совместном режиме. Тоже 2 гонки доступно. 2 испытания. Может, у тебя еще что-нибудь есть? Нет? Спасибо за рекомендации. У меня для тебя довольно расслабляющее событие. Оно называется «Песнь ветров». Ай, 3 доступна. Уже. Ты не уверена? Уверена. Уверена, вы видели бардов Манштата. Участие в этом событии позволит вам сыграть прекрасные песни, так же, как и они. Вы чувствуете дыхание ветра на вершинах гор и берегах рек, и вложите душу и сердце в свою мелодию. Это верный способ забыть все невзгоды. Но у меня совсем нет опыта. Не волнуйтесь, не волнуйся. Это событие специально сделано так, чтобы люди без музыкального опыта могли наслаждаться радостями музыки. Все будет хорошо до тех пор, пока вы следуете подсказкам и держите ритм. Видимо, QTE будет. Это обнадеживает. Наслаждайтесь праздником. Ненавижу QTE. Вы можете проверить свои музыкальные способности в испытании «Песня ветров» в меню события «Приглашение ветряных цветов». Следите за ритмом и сужающимися кольцами, чтобы во время нажатия определенной клавиши за правильное следование ритма вы будете зарабатывать очки. Бла-бла. Ритмические кольца появляются немного раньше и будут постепенно уменьшаться. Когда кольцо достанет одного размера с кнопкой, нажмите на кнопку и заработайте очки. Если вы правильно сыграете несколько нот подряд, то получите комбо. Что делаешь? Я занимаюсь обслуживанием гостей и рассказываю о развлекательных мероприятиях, которые подготовлены в Манштате по случаю праздника ветряных цветов. Многие мероприятия проводятся за городом, так как для их проведения требуется много свободного места. Если никто не расскажет людям, где проводятся эти мероприятия, многие их просто пропустят. Поэтому я, Лиси, с радостью беру на себя эту ответственность. Есть ли другие интересные занятия? Говорят, гильдия искателей приключений тоже подготовила особое мероприятие к празднику ветряных цветов. Если интересно, поищи искателя приключений по имени Браун, он тебе расскажет. Все-таки у гильдии есть задание для меня. Может, сегодня накоплю еще на одну молитву. Стандартно. Если возьму 10 уровень батл пасса. Так, какое бы задание дальше пройти? Увлекательная страна чудес. Потом займусь испытаниями. Сначала такие квесты пройду. Привет, Карасик. Я сюжет прохожу. I'll race you there.
Тут в коопе делать нечего. Фармить у меня нет никакого желания. А, вот и брал. Привет, пришли бросить вызов этому подземелью? Да. Позвольте мне объяснить. Я Phellon из гильдии Искатель Приключений. И я отвечаю за охрану входа в это подземелье. Согласно записям гильдии Искатель Приключений, это подземелье появляется только в особых случаях. Сейчас как раз проходит праздник ветреных цветов, поэтому мы немного изменили интерьер, чтобы превратить его в уникальное испытание, прежде чем открывать его для публики. А это не опасно? Не волнуйтесь, это специальное праздничное событие для тех, кто не имеет приключенческого опыта. Есть опытные искатели приключений, которые будут сопровождать вас. Но учитывая ваш богатый опыт, сомневаюсь, что вам понадобится помощь. Вы можете исследовать подземелье самостоятельно или вместе с друзьями. В любом случае вы получите награду за прохождение. Если есть награда, можно и попробовать. Тогда я больше не буду вас задерживать. Веселитесь. А, обучение почему-то само закрылось. Оставить Эмбер или поставить какой-нибудь другого? А, ладно, оставлю ее, может, лучница нужна будет. Предзакатный каменный панцирь. Это, видимо, босс подземелья. Оказывается, существо, обосновавшееся на арене испытаний с ветряными потоками, это свирепый лавачур с каменным панцирем. Если в этом цикле испытания вы проявите потрясающую экспрессию, то сможете получить благословение, многократно усиливающее атаку в падении. Обрушите справедливость на голову врага. У меня, конечно, не самые подходящие герои сейчас. Может, хотя бы Рейзера взять. Вместо Чуня. Наверное, так и сделаю. We're going to hunt. И Венти поставлю. Give me a moment to compose myself. Тут, наверное, надо будет просто на время убивать врагов. Потребление выносливости уменьшено на 80%. Активируется при экспрессии 100. Что происходит? Я ничего не делал. Я вообще ничего не нажимал. Благословение на молнии. Ладно, понятно. Что делать? А, венчики собирать. Понял, такие не стоит трогать. Так, нечестно, они цвет меняют. Там белые летели, потом превратились в красные. Если я достигну второго уровня, то урон атаки повыше в падении. И тут, видимо, несколько рандомных. Несколько испытаний, на которые рандомно выбирается. Что делать-то? Правила-то хоть объясните. Что за подсветка?
Просто нужно остаться на кубике, да? Мне кажется, я начал играть в Fall Guys. Цветок упал. Интересно, что будет, если я упаду? Да, проверять это я не хочу. Просто испытание сразу закончится или что? Привет, Диметрис. Так, накопил на 2-й уровень. 3-й крит урон. Столкновение пузырей. Уклоняйтесь от встречающихся на пути туманных пузырей. Понятно, здесь гонка. При этом нужно будет уклоняться от препятствий. Эй. Че я пройти не могу? Достигните финиш. Наконец-то. Дверь открыли. Как я должен был избежать 3 пузырей? Вот это вообще нечестно. Сразу 3 пузыря. И теперь, наверное, бой будет с Лавачурлом. В принципе, неплохое подземелье, если таких мини-игр достаточно много. Бонусы я все заработал. Их 2, так нечестно. В описании никто не говорил про 2. Можно обузить атаку сверху. Что-то она, не сказать, что прям очень сильно. Хотя 15 тысяч урона. Воздушный поток исчез. Так нечестно. А, вон он. Теперь в этом месте. Какие же они жирные. Я уже совсем отвык играть Рейзером. Да что у вас? Друзья, идем сюда. А я выше могу подпрыгнуть. Щиты восстановления. Что атака в падении аешна? Нет, не бей. Хватит бить.
было клип поставить. Смог бы быстрее зарядить ульту. Кстати, а у меня же еда есть, что я туплю. Совсем забыл про нее. Не помню, когда уже последний раз ей пользовался. Сколько купонов я заработал? 200. Это, наверное, стандартная награда. А мне вроде обещали дополнительную награду за хороший результат. Нет. Есть ли другие мероприятия? Он меня к Лис отправил. Что тут за уведомление? А, наверное, из-за того, что я Диона получил. Еще эти задания остались. После этих 4 заданий посмотрю на еще 2 типа соревнований, и надо будет пройти задания Барбары, Беннет, еще кого-то там. Там, скорее всего, тоже будет нормальный, озвученный, интересный квест. Что же делать? Я могу что-нибудь помочь? Во время праздника ветряных цветов люди складывают множество цветов у ног статуи Анны Архонта. А потом стоит только ветерку подуть, как эти цветы разносятся по всей округе. Мы тратим очень много сил, чтобы собрать вянущие лепестки цветов по всему городу. Я могу кое-как справиться с уборкой площади, но на крыше и городские стены меня уже точно не хватит. Да еще и с моими больными коленями. Ладно, я помогу тебе. Правда, замечательно. Эти цветы легко заметить. Ты увидишь их сразу, как только заберешься на крышу. Нужно крыши почистить. 3 кучи. Заодно грибы пособираю. Кажется, я одну кучу вижу. Их мне надо собирать, нет? Нет. Вода не действует на текучке. Понятно, это еще не все. Все празднуют, а я тут уборкой занимаюсь.
кошка мяукает? Что это за звук? Где-то кошка мяукает? Brace yourself. Непонятно, откуда она мяукает. Давай продолжать уборку и смотреть оба. Может, тут еще кошку можно найти. Нужно найти котенка. Так, он все-таки с этой стороны. Это и впрямь кошка. Интересно, что она здесь забыла? Мяу? Можно ей ответить. Не хочу тебя расстраивать, но Пеймон кажется, что она тебя не понимает. Давай для начала спустим ее вниз. Может быть, Арамис знает, чья это кошка? Привет, Биг Босс. Wouldn't gliding be faster? Прости, я ее не видел. Если бы видел, я бы обязательно запомнил. Это, наверное, кошка Маргариты. Как жаль, моя пушистая мадам очень любит цветы. Я подумала, что, может быть, она погналась за лепестками и... Кто-то потерял кошку? Мяу-мяу. Это моя бабочка. Ох, это правда она. Где же ты была? Тебе вроде раньше, наоборот, темные игры нравились. И странно, что, кстати, Геншина нет. GFM уже бесплатный. Вот, вон на той крыше. Значит, я была права. Спасибо тебе огромное. Моя бабочка любит гоняться за лепестками цветов на ветру. А сейчас, во время праздника, они летают по всему городу. Спасибо тебе еще раз. Следующий напиток в кошкином хвосте за мой счет. Ну, только безалкогольный, конечно. Ну вот, опять. Еще раз спасибо тебе. Увидимся и счастливого праздника ветряных цветов. Никогда бы не подумал, что кошкам могут так нравиться цветы. Как насыщенный праздник. В любом случае, хорошо, что ты нашел ее кошку. Если бы ты попросил меня самого подняться за ней на крышу, думаю, мои колени точно бы отвалились. Спасибо за твою помощь. Вот, держи небольшое вознаграждение. У Геншина вроде довольно демократичная система требований. Может, у тебя и твой комп потянет его. Или может планшет потянет, мобильную версию. Она вроде особо ничем не отличается. Ну, кроме управления. Соблюдайте тишину. Элла Маск пытается заниматься в библиотеке, но ей что-то мешает. Это та девчонка, что изучает язык личуров, который, оказывается, Кэя знает. Кэя мог бы и помочь. Не знаю, аниме-стилистика меня особо не напрягает. Если все нормально сделано, красиво. Ну и в Геншине хороший дизайн. И арт-дизайн. Кажется, у тебя плохое настроение. Прошу прощения, это потому что в последнее время в библиотеке слишком громко. И я не могу спокойно изучать хиличерский язык. С тех пор, как начался праздник ветряных цветов, это место стало пользоваться популярностью влюбленных парочек. Сначала они просто молчали и читали книги, но потом начали болтать.
А еще они делают всякие ужасные вещи. Целуются, наверное, да? Загибая страницы, кладут странные предметы в книги. Понятно, о чем. Они дошли до того, что ставят книги на полки корешками внутрь. Злодеи. Библиотека не место для свиданий. По крайней мере, до тех пор, пока вы мешаете тем, кто действительно учится. Можно было бы обратиться к Лизе. Я слышал, что она сейчас в дозоре с действующим магистром Джин. Если бы она была здесь, эти влюбленные парочки не вели бы себя так. Привет, Торикс. Помоги мне, пожалуйста, успокой их. Попробуй. Спасибо. Больше всего шума от тех 3 парочек. Если ты объяснишь им, как их болтом не отвлекает, я смогу продолжить свои исследования. Только будь осторожен. С ними не так уж и легко будет справиться. С виду умный мужчина. И с виду умная женщина. Ты утверждаешь, что колебания эмоций могут повлиять на точность исследования и анализа? У этого утверждения нет достаточных оснований. Мне это известно. Я столкнулся со странным препятствием в своих исследованиях. Вы как раз вовремя. Я столкнулся с небольшим затруднением и хотел бы услышать мнение со стороны. Если я хочу доказать обоснованность своей теории, я должен убедиться, что у меня нет эмоциональных колебаний. Но я не могу этого сделать, особенно когда я с ней спорю. Мне не удается мыслить рационально. Мне тоже кажется немного странным. Это недостаток сна или чрезмерное употребление алкоголя прошлым вечером? Думаю, и то, и другое. В любом случае, говорите потише. Простите, но я не успокоюсь, пока не разберусь с этим. Ох, он ничегошеньки не понимает. Нельзя причинять неудобства другим людям. Нельзя ставить прочитанные книги на полку задом наперед. Уф, похоже, они не обращают на нас внимания. Я, наверное, не тот вариант ответа выбрал. Ну, финалка просто такая мультяшная графика. Ярко. Ну, в старых, в первую очередь, мультяшная. Фокусник. Что-то случилось? Посетители жалуются, что вы слишком громко себя ведете. Прошу прощения, я стараюсь быть тише, но иногда я все равно не могу сдержать свое восхищение. Например, когда вы отвлеклись, я вытащил розу, скрывающуюся меж страниц этой книги. Рожденная из книги Роза, как и вы, полна нежности и интеллектуальной красоты. Что? Невероятно! Вы слишком шумите, к тому же книги не используют для фокусов. Ты порвешь их? Паймон, ты тоже шумишь. Ах, простите, я не нарочно. Теперь вы понимаете, есть вещи, которые тяжело контролировать. Простите еще раз, мне действительно жаль. Я постараюсь восхищаться потише. Похоже, они все пропустили мимо ушей. Никто нас не слушает. Надо просто всех выгнать отсюда. Влюбленный юноша и девушка. И девушка. Хотя да, девушка. Вроде было написано, ладно. Какая трогательная история. Жаль, что у нее не было счастливого конца. С нами такого никогда не случится. Конечно, я верну тебя, даже если мы окажемся на разных концах света. Соблюдайте тишину. Да, я и так все время вполголоса говорила. Может быть, это одно из тех препятствий на пути любви? Также следует положить книги на место после прочтения. Посмотрите, в каком беспорядке лежат книги. Можно сойти с ума, прежде чем удастся разложить их все по нужным полкам. Ладно, я все понял. Не могли бы вы оставить нас? Начинается самое интересное. Самое интересное? Какие бы трудности ни постигли нас, обещаешь ли ты оставаться таким же, как сейчас, и никогда не меняться? Клянусь жизнью. Прошу, не клянись жизнью. Мысль о том, что я могу потерять тебя, разбивает мне сердце. Твоя нежность опьяняет. И нас опять не слушают. Похоже, никто нас не слушает. Никто из них не уважает правила библиотеки. Единственное, что мы можем сделать, это рассказать все Вирату.
Что за вират? Приветствую, чем могу быть полезен? В библиотеке чересчур шумно. Я все понял. Думаю, пришло время использовать тот самый метод. Госпожа Лиза упоминала, что нарушение правил библиотеки влечет за собой последствия. Вас не затруднит зайти в библиотеку и передать сообщение госпожи Лизы. Делать загибы на страницах, класть розы в книги, ставить книги на полки перевернутыми – это определенное нарушение правил библиотеки. Давай передадим сообщение Лизы всем тем в библиотеке, кто читает не так, как следует. Надо было сразу их запугать Лизой. Что, Лиза скоро возвращается? Только не это. Если она узнает, что они испортили книги и повредили страницы, она будет в ярости. Это точно. Что же нам делать? Что же делать? Давай поскорее начнем уборку, а то не успеем к ее приходу. Услышав слова Паймон, парочки поспешно удаляются. Никогда бы не подумала, что вы придете к такому гениальному решению. Это Верат придумал. Если бы госпожа Лиза увидела это зрелище, она была бы в ярости. Это библиотека, храм знаний. Сколько там еще квестов осталось, таких мелких? 2 вроде, да? Выполни-ка я для разнообразия задания Барбары лучше. Оно, думаю, будет поинтереснее. Обучение горничной. Этот квест вроде даже не линейным будет. Я только закончил проходить финалку. Теперь ее долго не будет. Wouldn't gliding be faster? Is that the honorary knight? Hello? Это задание новое, не Барбары. Someone's calling you. Ладно. Let's go check it out. И оно подойдет. 9, да не особо. I finally get to meet you, honorary knight. I'm Noelle, a maid of the Knights of Favonius. Я же вроде с ней встречался уже по сюжету, и мы знакомы, нет? На тебе экипировка рыцаря горничной? Apologies. I've yet to officially join the Knights. As a maid, and in order to be worthy of this armor, I'm currently undergoing the Knights of Favonius chivalric training. Рыцарское обучение? Yes, I haven't passed the selection trials yet, but I've been asking senior knights for advice on how to become a true Knight of Favonius. I asked Amber how to make a Baron bunny. Oh, and Kaya's been keeping me busy with various small tasks. I even asked the Spark Knight to pass on her experiences, although Master Jean grounded us shortly after. Я думал, ты мне 12 предложишь. Старая, может, когда-нибудь пройду. По крайней мере, 8-ю часть. Может, 12-ю когда-нибудь еще. Она вроде сейчас в геймпассе есть на самом деле. Но в любом случае, завтра я не буду начинать. Ты очень усердно трудишься. Actually, I have always wanted to receive guidance from the honorary knight. I was worried that it might be too presumptuous to ask. I've seen you on the streets of Mondstadt occasionally, but I've always been too busy to disturb you. I just finished today's cleaning for the Knights and was about to start my training when I saw you. Oh, if it's not too much trouble, could I ask you for some guidance on my chivalric training? Нужно помочь с тренировкой, Нель.
Конечно. I'd like to get your opinion on something as a senior knight. I've been keeping up with my maidly duties and nightly exercises, but training progress has been a little slow. Упорно тренировалась? You know, just basic strength and endurance training. 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats, and running 2 laps around Mondstadt as a morning routine. Что-то за сердечки вокруг нее. It's just that I always feel like something's missing. Тебе не хватает отдыха. Rest? But... Oh, I've still got so much work to do. Besides, I'm still not skilled enough. Any free time that I get should be spent training. If I want to become a real knight soon, I have to continue to put in more effort than the others. Настоящий рыцарь должен не забывать об отдыхе. But time is precious. If I rest, Райс, это какой-то сложный босс в плее, да? guilty. Мне просто это имя ничего не говорит. Или в Дайнласте. Я уже вообще не помню имен из Дайнлайт. Периодический отдых помогает понять, насколько высока отдача от тренировок. Oh, I really hadn't thought about that. Resting for the sake of training. Oh, so that's why Miss Lisa always has afternoon tea in the library. I get it now. Думаю, Лиза просто любит чай. Поэти уже надоело. Вот ты довольно долго в поиграл. Я тебя уже спрашивал, ты там сюжетку-то прошел до конца, нет? Я тебя спрашивал, ты вроде не ответил. В прошлый раз. Давай тоже пойдем пить чай. Oh, okay. Are there any particular snacks you like? I can... Oh, no need? I should take a break? Oh, okay then. In that case, let's head to Good Hunter and have a look. Так уж добей до конца. Как она закричала. What happened? Is there something I can help you with? Quinn! He's ignoring me again. Well, take your time, no rush. I'm here to help. I noticed Quinn was in a bad mood, so I wanted to call him over for a chat. And a date, I guess. Oh, a date? So it's that kind of a problem? Yes. I've been over to him several times today already. But no matter how hard I try to make conversation, he just focuses on his stall and ignores me completely. Noelle, everyone in Mondstadt thinks you're really cute. You must be really popular, right? Can you help me out? Of course. It's a maid's responsibility to help the residents of Mondstadt. It's just, I don't have any experience in this area. Even Noelle can't help me? Oh, please, don't worry. Oh, we also have the Honorary Knight here. Honorary Knight, can you help me? Чертова Беатрис, из-за нее не удастся попить чайку с Доль. На весь год хочешь растянуть прохождение боя? Сделаю все, что в моих силах. Thank you.
Давай для начала проанализируем ситуацию. Okay. Bee said that Quinn always seems busy and ignores everything she says. But I know that she's often looking for small talk with Quinn. Я даже не знаю, как лучше ответить. Куину кажется, что Беатрис опять пришла с пустяками. That's a possibility. In other words, we just need to make Quinn realize that this time is different. For example, by sending him a little gift. Even Quinn would notice the difference a gift would bring. But what kind of gift? Ты вроде еще задумывался о прокачке какого-нибудь другого героя. Важен не сам подарок, а чувство. Кажется, не понравился этот ответ. But I don't have any experience in this area. I'm sure you're right. Then, if the gift doesn't matter, the choices are limitless. Oh, I can't decide. Do you have any ideas? Рыбный шашлычок подойдет. Will this really get his attention? Странный выбор подарка. How am I ever going to get Quinn to listen to me? Держи шашлык. Mondstadt grilled fish? For Quinn? I have often said that I would bring him lunch. Would this really work? Well, since it's Noelle's recommendation, I'll give it a try. Busy recently. Oh, I hope Quinn understands Bee's intentions. Навряд ли он поймет ее намерение And I по hope такому Quinn will подарку. help this time. Давай передохнем немного. Oh, apologies, by the way. I said we would take a break and ended up bothering you instead. Oh, if you're peckish, just let me know. I can whip something up for you right away. У тебя отдых, помнишь? Oh, sorry. Old habits die hard. Вы наслаждаетесь отдыхом с Ноэль. You know, I'm still a little worried about how Bee is doing. There's no stopping you once you're concerned about someone, huh? Come on, then. Let's see how she's doing. Все прошло плохо. Bee? Oh. Hi, Noelle. So, did you get a date with Quinn? I barely want to talk about it. I hadn't even given him the Mondstadt grilled fish when he muttered something about not having an appetite and not wanting to eat. I can't force him to eat, can I? Looks like I'll just have to try to ask him out some other time. I must apologize. Next time, I'll help you find a much better gift. No need. It should be me apologizing. I was worried and dumped everything on you. It's obvious, thinking about it now. Noelle can't be good at everything. Oh. It's okay. This isn't your fault. I don't blame you. I have to get going. Не передавай свою депрессию, Ноэль. Please, take care. Как ты? I'm fine. It's just, I feel bad that I couldn't help Bee. Ты не можешь знать все. You're not wrong. But if I give up so easily, then the next time someone needs help, I'll mess up again. I may not know much about this sort of thing, but at the very least, I should try to learn something about it. I'm going to the Knights of Favonius library. There must be some guidance there on the subject of love. The next time I encounter a situation like this, I'll be able to help. В библиотеке ее Лиза плохому научит. Handle a subject as big as love by yourself? We should head to the library.
Since you've already noticed, I guess I can let you lend a hand. Ah, so that's how it works. When you meet the person who inspires your affections, you have to find a way to do things together with them. Even if I'm not old enough to drink, I should still learn to discuss the different qualities of wine. I see. So you need to know how to make yourself interesting, to draw people's attention. Что читаешь? Sorry, I didn't see you there. I was deep in concentration. I borrowed every book on love from the library that I could find. When I finished reading them, I'll finally be able to give decisive recommendations for next time. Even if it is me. И какие книги у тебя? Well, let's see. For example, Меланхолия веры. Melancholy, Heart of Clear Springs. Well, all of them contain detailed records of the experience of love. As a maid, my experience leaves a lot to be desired. So I found the quickest way was to take examples from the classics. There's also a guide to tavern chat and shortcuts to love. These are much more practical in nature. And of course, there are even books that focus on theories of love. And then there's this one. Не многовато ли книг она добрала? Можно посмотреть? No, nothing. This book, it's too early to read this book. Let's look at another one. You have to learn the basics first, after all. So this book is about... Huh? Same as that one? Guess this must be a pretty common topic. Что там за книги? Looks like I still have a lot to learn. Загадка под названием «Любовь». Раскрытие темы любви займет некоторое время. В смысле, ожидать надо или что? Конспект 0. Проводить больше времени вместе, угостить его пирогом, сделанным своими руками. Эти записи с мудрыми наставлениями сделаны красивым почерком, выведенным твердой рукой, которая дрогнула к концу листа. Некоторые строки были небрежно зачеркнуты в порыве эмоций. Phew! All these books have got my heart racing. I think I should take a break and do something else to distract myself. Then again, perhaps I should finish this one first. Just the one, right? Все, мы потеряли 0. Она теперь не выйдет из этой библиотеки. Будет постоянно читать книжки о любви. Задание, как понимаю, выполнилось, да? Тут, видимо, 6 разных концовок. Сразу в начале есть 2 бэд-энда. Ну, я, получается, лучше концовку получил. Наверное, здесь просто все древо не отрисовано сразу. Только развилки помечены. Можно перезапускать задание. Traveler, let's go. The world is full of lost ballads. Попробуй другой подарок сделать. Все концовки не буду открывать. Или может попробовать по другой ветке вообще пойти изначально. Уже бегу к тебе. I finally get to meet you, honorary knight. I'm Noelle, a maid of the Knights of Favonius. На тебе экипировка рыцаря горничной. As
as a maid. Тот же самый And in order вариант to be выберу. bored, yes, I even asked the spark. Actually, I just finished. С чего начнем? I've been keeping, but training progress has been a little slow. Поран тренировалась. 100 push-ups and running. I'm actually incredible. Тебе не хватает силы. Strength? But I think I'm pretty strong. Well, after he got drunk, I carried Mr. Bruce back to the Knights of Favonia's headquarters myself. I also carried the library's new bookshelves over from Springvale. Even Mr. Huffman said I'm strong. Можешь продемонстрировать силу? Of course. Oh, however, even though it's only training, I can't raise my sword against the honorary knight. Да я вообще не против дуэли. Let's go to the training ground at the Knights of Favonia's headquarters. There should be some training dummies there. Похоже, тут должно быть как минимум по 3 сильно отличающиеся ветки. Развитие квеста. Хотя какой третий вариант? Даже фиг знает, что там вначале надо выбирать. Hi, Noelle. Are you here for the training too? Oh, our honorary knight has come too. Hi, Ellen. I was just asking the honorary knight for training advice. They want to see my basic skills first. Do you still have spare training dummies here? Oh, Noelle's basic skills, huh? Then the normal dummies won't do. Doesn't matter how we set them up, there'll be nothing left by the time Noelle's done with them. Одним махом справляется. It is Noelle, after all. Let me think. How should I arrange them? Ah, I've got it. One moment. This will work much better for Noelle. Сильную атаку надо использовать. Точно, не слишком сложно. Could be a problem. There sure are a lot. Пожалуй, их слишком много. It'll certainly require one heck of a cleanup. Вот что беспокоит Ной. То, что придется все это убирать. Why is Noelle? Is she planning to destroy them all in one go? She really got all of them. Легчайше. Finally, cleanup over. Вот это сила. Oh, you're too kind. Praise from the honorary knight is high praise indeed. But sadly, I'm afraid that my strength is the only thing I truly am confident in. Every time I train and compete with the knights, I can't figure out how to use it. Even though I swing my blade with greater force than my opponent, I always seem to lose in the final moments. No matter how hard I train, I can never pass the selection trials. Oh, why? I just can't figure it out. Может, тебе не хватает боевого опыта? Real-world fighting experience? Ты ведь редко покидаешь Mondstadt ради тренировок, верно? I guess that's true. After all, if I were to leave the city, I wouldn't be there when people needed me. But you're right. I haven't had much real-world fighting experience. Where can I get some? Ты можешь начать тренироваться в окрестностях Mondstadt. Areas around Mondstadt. Slimes. Leave them to me. Где слаймы? Here we are. Let's start with Dio Slimes. Тут можно играть только за нее. Leave it all to me. As a good knight should. Зря ульту прошел.
needs assistance. Что-то я даже не подумал, что она же в ульте бьет камнем постоянно. А слаймы неуязвимы к каменному урону. Steady up. Piece of cake. Noelle's got moves. Someone needs assistance. Huh? There's a dendro slime hiding here. Ненавижу таких слаймов. Да хватит убегать. И как я их должен быстро победить? I must leave no That looked a bit tough for Noelle. Perhaps dendro slimes aren't her forte. Заново нельзя пройти. Unfavorable battles is a big part of combat strategy. I see. Noted. I'll catch up. The next target is an eye of the storm? Да это уже вообще не слайм. Эти два испытания вообще реально пройти? Ну, второй может быть реально. Если там повезет. Но это вот нереально успеть убить за отведенное время. Лоль. It was too far up in the air. Этот гад может просто все время летать. If only Amber or Miss Lisa were here. No, I can't think like that. As a knight, I must rely on my own strength. Я бы на твоем месте тоже попросил помощи у Эмбер или Лизы. But... Только в команде можно раскрыть силы каждого рыцаря по отдельности. That makes sense. If only I'd fought together with you just now. The camaraderie and solidarity of its members form the backbone of the Knights of Favonius. So that's what Article 8 of the Knights of Favonius Handbook really means. I never looked at it that way before. Последнюю цель нашей тренировки можешь выбрать сама. Me? You think I can choose a suitable target? Выбрать подходящего противника — это тоже часть тренировки. Really? Let me think. I should avoid enemies that I find difficult and consider the power of teamwork. Ah, I've got it. I heard from Master Jean that there was a hilly trail camp nearby that often attacks traveling merchants. Even though driving away hilly trails is usually something for the knights, maybe this time I can do it. Давай сделаем это вместе. Great. You and me. Someone needs assistance. Noelle! Noelle! Who's that? Но он Ноэль зовет. I need to help. Хеннинг. Не припомню этого мужика. I'll catch up. Рейзом быстрее справлюсь. Thank the Animo Archon. Finally, I'm saved. And thanks to Noelle and the Honorary Knight, too. If it hadn't been for you two, I can't imagine what would have happened. Главное, что все в порядке. You guys are here to save me, right? We were training nearby and happened to hear you calling my name. Luckily, we got here just in time.
Вы действительно узнали Ноэль с такого расстояния? I think I wanted to say help or Barbados protect me or something to that effect. I didn't even realize that I'd called out Noelle's name instead. I guess in Mondstadt we're just so used to calling Noelle's name when we're in trouble. Вы слишком зависите от меня. Oh, it's fine. It's an honor to be able to help everyone. Not to mention, I might not have registered Henning's cry if that weren't the case. Still, good thing the Да, мы бы villagers и we так услышали encountered его weren't too крик. fierce. Thankfully, I was able to handle them. Huh? Not too fierce? I was so scared I couldn't even move my legs. Ты стала сильнее, Ноэль. Really? I just did what I usually do. Это была тренировка. Ты защищала человека. I guess so. I did have my mind set on not Кажется, она letting Henning покраснела. get hurt. So if my intention is different, it can have a big effect on the outcome. Защита людей — вот источник силы Ноэль. You know, I think you're right. Whenever Noelle is helping us out, she's usually more powerful than in training. Не прикладывайте все на ее плечи. Absolutely. No more of that. In any case, I'm extremely grateful to you both. No problem. Merely fulfilling my duties as a maid of Favonius. Maid Noelle of the Knights of Favonius at your service. Еще одна концовка. Сила защитника в его воле. Сила эта живет для того, чтобы защищать. У Ноэль прикольный квест. У Барбары, наверное, похоже будет. Только ее, поди, будут донимать фанаты. И ей нужно будет помочь разобраться с ними. Так, какое-нибудь мелкое задание пройдем. Похоже, все-таки надо придумать новый особый напиток. Все хорошо? А, это ты? Ну, я подумал о создании нового особого напитка к празднику ветреных цветов. На празднике все будут веселиться и наверняка захотят что-нибудь поесть и выпить. К тому же, если они будут пить только алкогольные напитки, то быстро напьются и рыцари рода Феллониус уведут их трезветь. С другой стороны, слишком много алкоголя также может испортить атмосферу. Даже так? Хотя я слышал, что некоторым людям нравится эта дурманящая атмосфера. Но напиваться на улице во время праздника не самое лучшее решение. Поэтому я хочу выпустить легкий молочный напиток со вкусом ветра, но без алкоголя. Чтобы подчеркнуть вкус ветра, я собираюсь использовать особенные ингредиенты, одуванчики и ветряные астры. Но если я буду заниматься этим одна, у меня уйдет очень много времени. Поможешь мне собрать необходимые ингредиенты? Я не знаю, что быстрее собрать. У меня и то, и другое, наверное, есть. Пусть будут астры. Я рассчитываю на тебя. В долине ветров растут прекрасные ветряные астры. Пожалуйста, собери их. А я соберу одуванчики. Как только напиток будет готов, здесь можно будет найти людей для дегустации. Куда она пропала? Все-таки нужно собрать какие-то определенные астры. И меня тоже ждут. Или чёрт. Time for takeoff. Keep back!
Цветы собрал? Мне бы не забыть еще про испытания. Нашли ингредиенты. Да, нашел. Эти ветряные астры очень даже хороши. Какими они будут на вкус, когда я сделаю напиток? Очень хорошо. Теперь, когда у нас есть все необходимые ингредиенты, давай начнем готовить напиток. Интересно, а каким он будет на вкус? Ты тоже хочешь попробовать? Хорошо. Сам процесс приготовления довольно прост. Если будешь следовать моим инструкциям, все получится. Хочешь попробовать приготовить напиток сам? Хочу. Отлично. Сначала я объясню процесс приготовления этого напитка. Так что будь внимательна. Для начала кладем цветок сахарок, а только потом добавляем алкогольную основу. После этого пора добавить немного молока. Цветок сахарок, потом молоко. Чтобы придать напитку больше вкуса, добавляем ветряные астры. Не спеши смешивать все сразу, позволь напитку сначала настояться и полностью раскрыть цветочный аромат. Посыпь коктейль семенами одуванчика. Теперь он похож на полное море звезд. Добавляем лед и готово. Вот так-то и делается. Нельзя путать последовательность, если хочешь приготовить вкусный напиток. Если все запомнил, можешь приступать. Спроси меня, если что-то забыл. Ну-ка, повтори на всякий. Сахар, молоко. Настояться. А, нет, астры, потом настояться, да? Одуванчик и лед. Сейчас все перепутаю. Вроде все запомнили, но что за дело? Сахар. Молоко. Астры. Позволим настояться. Семена и лед, да? Готово, давай отнесем это Маргарите попробовать. Уже готово? Да. На небе чувствуется легкая сладость, освежающая текстура напоминает струящийся ветерок. Это самый подходящий напиток для праздника ветряных цветов. Я поступила правильно, попросив тебя помощи. Осталось только дать другим попробовать этот напиток. Можно попросить тебя угостить кого-нибудь? Я справлюсь. Я рассчитываю на тебя. Около статуи Анны Мархунта должно быть много людей. Там можно найти добровольцев. Вонти, может, удастся угостить. А, Нимрада надо найти. Без хорошего напитка и праздник не праздник. Кошка на хвосте подают новый праздничный напиток. Ты хочешь, чтобы я его попробовал? Без проблем, в вопросе выпивки я настоящий эксперт. Дай-ка мне попробовать. А, у него вообще нет вкуса алкоголя. Это больше похоже на какой-то молочный напиток. Не пойми меня неправильно. Это очень вкусно, но я думаю, что безалкогольный напиток не подходит для праздника. Я имею в виду, есть много людей, которые с нетерпением ждут возможности немного выпить на празднике. Не думаю, что такой напиток будет пользоваться спросом. Ну вот взял и все обломал. Может быть, хоть Аравису понравится. Новый напиток. Прошу прощения, но я нахожусь при исполнении и не могу пить. Это безалкогольный напиток. Безалкогольный? Тогда, полагаю, я могу попробовать. Пить очень хочется. О, как вкусно. К тому же он отлично освежает и придает силы. Это новый напиток из кошкиного хвоста.
Когда у меня будет свободное время, я обязательно зайду выпить еще. Хочешь поиграть со мной? Я хочу тебя угостить. Пушкин хвост. Тетя Грейс говорит, что детям нельзя пить алкоголь. Это безалкогольный напиток. Правда? Тогда я попробую. Если бы я соврал. Вкусно, сладкий и освежающий. Это новый коктейль из кошкиного хвоста? Я расскажу Тиме и Лили. Уверен, они тоже захотят попробовать. Ну как, ты нашел желающих попробовать напиток, да? Немного выпить на празднике. Неудивительно, что у доли ангелов все больше и больше клиентов. Думаю, все будет в порядке. Кроме желающих выпить, есть еще дети и стражники, которым тоже нужен особый праздничный напиток. Я продолжу совершенствовать этот напиток. Спасибо за помощь. Вот твоя награда. Кстати, желаю вам счастливого праздника ветряных цветов. Я уж думал, мне тут рецепт дадут, но нет. Так, какие там соревнования-то есть? Праздничные испытания. Так, а тут что новое? А, награду надо забрать. Тут список всех мини-игр в том подземелье. Эти два я видел. Такого не было. Было. В общем, испытаний всего 6. Еще 2 потом откроются через день. — 1800 очков. В любом месте можно танцевать. Я, блин, не готов был. Мелодия приятна. Да как не успел-то? Плохо выступил. Лучше бы они тут стрелки использовали. Для правой части. Мне кажется, этот вариант сложнее. Я вроде сложность не менял.
1800, отлично. Тут другая мелодия. Все плохо опять. Сложность теперь повыше можно поставить? Видимо, можно. Но при этом призы одинаковые, да? На любую сложность. Нет отдельных призов за более высокую сложность. Так, полеты. Побережье Сокол. 3000 очков надо набрать. Спуск на планере. Пока вроде ничего сложного. И фиг знает, в какую сторону лучше здесь. Наверное, сюда. Вляпался. За винок, наверное, много очков дадут.
если я попаду в него. Вроде попал. 3400, неплохо. Что я могу уже выкупить? 600, да? Праздничные предметы возьму. Лиру. Нужно пройти испытания на высокой сложности. Ну и все испытания сейчас еще недоступны. Получается, эти награды даже нельзя забрать пока что. Фиг знает, можно ли уже выкупить лук. Если накопить материалов, конечно. Может, и он недоступен пока. Так, задание. Мелкую побочку потом добьем. У меня еще квест есть из предыдущего патча. Загадочное ритуальное бюро в Ваншан. Пойду-ка его. Тут, наверное, большое задание будет. Черт, она наверху. About this. Not that Paimon's scared or anything, just, concerned for your safety. It's just that this is how lots of scary stories go. Паймон боится призраков. Place in the middle of nowhere, there's barely any light, and then just when you least expect it, a stranger comes out of... Ah! Quick, do something! Разве ты только что не переживала за мою безопасность? Paimon's intuition says that anyone we run into here is going to be far from normal. If he gets us, he's gonna eat Paimon for sure. Who are you? Какой-то дядюшка Мэн. Я путешественник. Traveler, are you from one of the other nations? No, I've never seen your kind of attire before. Could it be that you traveled from the other side? I'm just here for a funeral. I don't mean to offend. No matter who you are, there's no need for any ill will between us. Сам ты с того света. Seems he's just your average scaredy cat. He looks more afraid than Paimon. Паймон, ты весь богохульный ужас на крыльях ночи. I'm not. Paimon's super friendly looking. Don't be afraid. We come in peace. Gods protect me! No! Stop freaking out and stand still. Relax. Relax? Yes, whatever you say. Please stay your hand. Don't come any closer. I mean you no harm. Don't touch me. Hey! Paimon already said nothing's gonna happen. Паймон, хватит его запугивать. И все же бабочки улетают. Was it something Paimon said? Let's go after him. He might do something stupid.
Director, there's a ghost after me. Oh? Don't get too excited. These are clients, not ghosts. Exactly! We said we're not ghosts. Why won't you calm down and let us explain? Although, clients doesn't seem quite right either. Yeah, forgive me. This is one of our new undertakers, Mung. It's his first time working a funeral, so of course he's afraid of his own shadow. Funeral. Oh! The Wangsheng Funeral Parlor! Zhangli is a consultant there. They deal with this stuff a lot, right? Oh, you know Zhangli? Well, that saves me a lot of explaining. I'm Hu Tao, the current director of the Wangsheng Funeral Parlor, responsible for, well, trifling matters having to do with immortality. A satisfying trade to be in, though, and Wangsheng Funeral Parlor is well known around town. Whatever the request, I'd be glad to hear it. Нам ритуальные услуги, к сожалению или к счастью, не нужны. Yeah, if we were looking for Wangsheng Funeral Parlor's help, this is hardly the place we would come to. Ah, but you see, I wasn't referring to clients in the business sense. Everyone who enters this mortal realm will be a client of mine. Sooner or later. Well, that's dark. Wangsheng Funeral Parlor welcomes advanced reservations. When you choose us, you'll never have to worry about what might be around the corner. But be sure to book the right date. Pro tip, it is a living nightmare trying to get flowers at short notice. Speaking of dates, if you're struggling to decide, please do come and talk it over. I'd hate to see you still alive and kicking when your big day comes. Странная Анна. И глаза у нее странные. There's a lot to unpack here. В бюро Ваншин все-таки чудаки. You'll have to excuse her. The director is a rather unique individual. Allow me to explain. We'd heard that there'd been some supernatural activity at Wuwang Hill. To restore calm here, we performed a funeral ceremony. It went very smoothly. According to the director, we shouldn't be expecting any more issues in the near future. Wangsheng Funeral Parlor, Wuwang Hill, funeral. What more is there to say? These three belong in the same sentence. You two, on the other hand, have no business coming to Wuwang Hill. You being here is not normal. Maybe your understanding of normal isn't quite normal. Меня провели сюда приключения. Adventure? You must hail from the Adventurers Guild. Then you are one of our distinguished clients. Wood, to be precise. Wood? What do you mean? That's just how we gauge our clients' importance. We have 4 levels: wicker, bamboo, wood, and marble. The higher the grade, the better we'd like to get to know you. But I've just only heard of this. Well, that's because I only just thought of it. Oh, don't look so shocked. Oh, take a look. Our adventurers spend the whole day scaling mountains, clearing domains, and smiting enemies. Danger and peril are their bread and butter. Clients like these deserve better treatment. Taking an interest in their daily lives will ultimately benefit not only them, but also me. Да, так-то тебе не занимать. Touched a nerve, did I? I'd have thought any adventurers who dare come here would be used to conversations like this. Anyway, I have a favor to ask. Recently, Wangsheng Funeral Parlor has been trying to strike a business deal with the Adventurers Guild. With you acting as an intermediary, it would be so much easier. А что я за это получу? Let me think what I could offer you as a reward. Or perhaps there's a favor I could do in return? Ah, we're looking for someone. We've asked a lot of people, but nobody seems to have a clue where they are. This seems like something right up my alley. I can even inquire with the ones who no longer speak for you. Меня нервируют ее глаза. Helping me will be worth your while. Come on then, my able assistants. Let's get down to Liyue Harbor and do some business. When did we become your assistants? Она забавная. Funeral parlor.
The ones who no longer speak. Oh, did she mean talking to the dead? She's a weird one. Странные и забавные. Это хута. You again. Look, I told you, we're not interested in the kind of cooperation you describe. Не хотят сотрудничать с ней. Come on, there's no reason to get upset. Look, one of your members is an avid supporter of my proposition. Просто выслушай ее. Since our last negotiation, I've come up with a new proposal, which I think you'll find has far more benefits for you. First things first, Wangsheng Funeral Parlor will prioritize the Adventurers Guild requests above all others. You'll also receive 100 of our signature wooden coffins for free, together with your first order. That's not all. We also provide an on-site cadaver collection service covering almost all regions in Liyue. Now, we do charge a slight premium for a very small number of especially dangerous areas, but don't you worry about that. I promise you, it's still Она так радостно обо всем этом говорит. I don't think you're hearing me. Okay, all right. I get it. You want to bargain a little more, but our offer as it stands is already quite a good deal, don't you think? Just think about it. An adventurer's life is full of unexpected threats. It's only natural to take precautions. Mend the roof before it rains, as they say. Yeah, no. I'm not so sure that saying applies in this context. Speaking of precautions, I'd rather focus on keeping my adventurers safe in the first place. It's time for you to go. I have to attend to other matters. Oh, wait, hold on. What would you say to a group discount? 30% off for parties of 10? Director, please, you did your best. We don't need another clash with the Millilith. If Paimon understood all that correctly, it seems like she's trying to sell them the funeral parlor services. У нас так ничего не выйдет. Yeah, nothing left to do here. Let's go back to Wangsheng Funeral Parlor. Rejecting a once-in-a-lifetime opportunity. It's their loss. Some things are inevitable. It's only a matter of time. Seems like the old ways are the most reliable after all. Mung, are you done preparing our promotional materials? My apologies. I'm only about halfway through. Do you really think they will be effective? Trust me, they're going to work wonders. This marketing strategy has been used by Wangsheng Funeral Parlor for generations. Clients in need come to our door and write down their commissions on blank wooden tiles. Then they squeeze those inside the parlor through the crack under the door. I fulfill the requests written on each tile to make sure our clients are satisfied with the service, no matter if it's an obituary, cremation, or funeral that they seek. Странно, не принимают заказы. It is a bit of a hassle with the constant back and forth. If only we could burn them by the batch. No, Director, I'm not asking about the wooden tiles themselves, but about the special offer they advertise. Особое предложение? Wangsheng Funeral Parlor should keep up with the times. Just think about it. If we don't attract new clients, we'll be left with nothing, won't we? Business development is a crucial element of every prosperous enterprise. I've been trying various marketing strategies ever since I became the director. И, наверное, отпугнула всех клиентов. Just like all the other shops, but the Millilith promptly removed them. Then I organized the Wangsheng Visitors Day,
but no one showed up. Well, that doesn't come as a huge surprise. And finally, I discovered that the traditional ways are the most reliable after all. I took inspiration from the wisdom of previous directors. So now, I go from door to door looking for people and organizations willing to cooperate. Just like during our visit to the Adventurers Guild. That's what I mean by business development. Хоть кто-нибудь согласился с ней сотрудничать? Using the wooden tiles as coupons. Just by writing things like, buy one, get one free for the holder of this tile on them. What do they buy and what do they get? A solid and durable second home, of course. Well, they may not need it right away, but they can be sure that when they do, it will still be as good as new. It won't start deteriorating before you finish doing so yourself. Не самое подходящее предложение для ритуального бюро. Недаром за тобой следят миллилиты. All right, Mung. Keep adding those special offers to the wooden tiles. The future of our business depends on it. I'm still not sure this will work. Oh, I get it. You think that our special offer is not comprehensive enough, right? It is true. I was offering all kinds of great benefits to the Adventurers Guild because they are a new client. But in doing so, I neglected my old clients. You're right. It's unfair. Let me do some market research. Wait here, my faithful assistants. I'll be back with you in a moment. It shouldn't take too long. Paimon already told you we're not your assistants! Guess we got dragged into somebody else's business again. Let's look around while she's away. Забавное задание. Ритуальное бюро, можно смотреть. Паромщица. You must be the director's new hires. Not us! We're just very curious about Wangsheng Funeral Parlor and Hu Tao. Well, I wouldn't get too curious if I were you. Too much knowledge isn't good for ordinary folk. The director is tactful when it comes to what should and shouldn't be known. Her? Tactful? Кажется, мы с другой хозяйкой общались. Не с той, что она. Ритуальное бюро Ваншен выглядит оно куда нормальнее своей хозяйки. Деревянный щит с дощечками напротив ритуального бюро Ваншен. По словам Хута, дощечки должны быть пустыми. А на задней стороне дощечек, значит, написано особое предложение. That's settled then. Write it like this. Wangsheng Funeral Parlor Bumper Sale. Buy one, get one free. Buy two, get three free. More for your Mora. I love it. Better than all that lifeless brochure stuff. We want people to feel warm and fuzzy. Она так вообще всех клиентов распугает. Isn't lifeless the name of the game in this industry? That's old hat. We're opening up new ground. Why does Wangsheng Funeral Parlor need to open up? Yes, director. Poor guy's giving up. Right, we should get going. I am not letting new business escape us. We? As in us. Who else? Do you see anyone else around here? Oh, well, you probably wouldn't see them if there was. Stop adding little afterthoughts like that. It creeps people out. Just a joke. Sorry. Everything you see is everything that's present. For the moment, at least. Надо думать перед тем, как говоришь. Lighten up. The way I see it, people make death scarier than it really is. What people truly fear about departing this world is suffering and regret. To deal with the trauma, they let their imaginations run wild with notions of ghosts and evil spirits. Oh, baseless fantasies. What we've ended up with is a topic that people are morbidly afraid of talking about. If I don't broach the subject, then Wangsheng Funeral Parlor won't be long for this world. Но я видел призраков. Oh, more approachable and appeasable than you'd imagined? Paimon wouldn't say that. Let's just say at least it didn't hurt us.
You must have come across a particularly ferocious entity. How should I put this? Most spirits are incapable of harming ordinary folks. The job of Wangsheng Funeral Parlor is to guard the border between life and death. One component of this is correcting notions of death and the afterlife that people may hold. Simply put, for those unable to see the border, they're best kept as far away from it as possible. So for ordinary folks, the best case scenario is ignorance of all matters concerning spirits in the afterlife, or even better, a belief that none of it exists. Then you really don't have any excuse for spooking the heck out of people. You make it sound so abominable. I'm just trying to get them to see the humor in it all. Вот поэтому всеми кажется, что ты с приятом. I never thought you'd be such a bore. Never mind. If you stick by me, everything will become clear. All right, let's get going. Follow me. Director, wait. What about Big G? Большой G. Big G? Who's that? We've been in Liyue for ages and never heard that name. Oh, nothing. Just something Mung's been pleading with me to take care of. Should be a piece of cake. Where are we going? To visit an important potential client. What are you staring at? Открыв карту, я прервал диалог. Обидно. Sorry, who are you? Hello, I'm Hu Tao, director of the Wangsheng Funeral Parlor. Okay, so why would someone from Wangsheng Funeral Parlor be looking for me? Nothing major. How are you feeling these days? Any aches or pains? You shouldn't ignore them, by the way. Very often they're an omen of something terminal. When we're healthy, it's easy to forget the crushing fragility of life. So, aches and pains, best to keep an eye on them. What are you getting at? I'm in great health and enjoying life very much, thank you. Go and find some other poor soul. Goodbye. Why do they get angry? What's wrong with a few earnest health tips? Paimon thinks it's because they're coming from the director of a funeral parlor. And you are? Be quick. I'm busy. Hello there. Would you be interested in understanding a bit about our services at the Wangsheng Funeral Parlor? Wangsheng Funeral Parlor? I'm not in need of your services. So you're out here looking for new customers? Don't you think this might be a bit of a crass way of going about it? Hardly. Isn't this the fashion these days? Bring the service to the customer and all that. I'm not sure it's every service that falls into that. Anyway, please bother someone else if you don't mind. Another failure. Still, not the end of the world. Утау все не сдается. Does this approach ever work out for you? Помолчал, не ответил. Поймал. I know your face. The Wangsheng Funeral Parlor director, right? I'm sorry, I'm really in no need of it. Don't apologize. Get to know us. We've got a new sale going on. Ever hear the saying, out with the old, in with the new? Well, going out with a bang is the best way to start off in style on the other side. If you keep talking like this, I'll have to call the Millilith. No. Okay, relax. We're leaving. But Wangsheng Funeral Parlor awaits your distinguished patronage. You really don't give up, do you?
Как они заблуждаются? Are you trying to make me feel better? Well, thank you. Seems you understand me far better than most people. Not really. This is just getting really uncomfortable. Хватит развития мероприятия на сегодня. Помоги кое-кого найти. Business development? Is that what you see this as? Surely you don't think all that was business development? Then what was it exactly? Traumatization for its own sake? No. The business development ended after the discussion with the Adventurers Guild. I was helping to find somebody for Mung. You remember Big G? Что-то такое припоминаю. As it turns out, the Big G that Mung is looking for is a ghost adrift in the mortal realm. The three we saw just now were all people I suspected of being followed by Big G, but having seen them, I didn't sense the presence of anything otherworldly. So we just had a quick chat, and I left it at that. Если это было просто прикинуться парой слов... Why didn't you say so? Paimon thought you had some kind of sixth sense for, people in declining health. Huh? What would I need that kind of ability for? I'm no doctor. Were you seriously hoping that the director of the Wangsheng funeral parlor was going to start healing people, or...? Paimon was trying to subtly imply that... never mind. Paimon wouldn't know how to explain subtlety in a way you'd understand. Well, let's leave that for now and head back to Wangsheng funeral parlor. This Big G matter is very closely linked to Meng. Значит, большого Джи надо найти. Далековато бежать. Хотя не так уж и далеко. Meng, I'm back. I'm afraid we're still no closer to finding Big G. I see. Well, I'm just sorry for the trouble. We've already searched in all the likely places. Who is this Big G anyway? I guess I should start at the beginning. My home was in the vicinity of Wuwang Hill. In my youth, I had a good many friends there. Big G was one of them. We were the best of friends. Inseparable, really. But one day, there was an accident. And that was the end of him. I've never forgotten. Too many memories, I suppose. I often return to Wuwang Hill. But recently, after one such visit, I started to feel strange. Now, every night, Big G appears in my dreams. I can't help but wonder, did I disturb him somehow? Похоже на какую-то выдумку. Perhaps. I don't have proof, but I can't stop worrying. I get more anxious every day. How would I ever come to terms with my childhood friend becoming an evil spirit? That's why he joined Wangsheng funeral parlor. In place of a salary, I'm helping him deal with this matter. Эксплуатирует его. What Meng has said is entirely plausible. Spirits on occasion do find a way into our world. But as for evil spirits, I think you're scaring yourself. Even I have only encountered malevolent forces a handful of times. But are you sure there's no danger? I couldn't bear for him to go around harming people. You see what I mean? Look at the state of him. If we can't find Big G, it'll eat away at Meng forever. Those people we found today were also Meng's childhood friends. I thought there was a good chance Big G might have hidden among them. But here we are, empty-handed. Wuwang Hill, childhood friends? Seems like we're out of leads.
Sorry, excuse me. Is this Wangsheng Funeral Parlor? My name's Luo Chung. I've had this awful feeling recently, like something's staring at me. Some of my friends and I went to Wuwang Hill the other day on a dare. After I returned home, I fell ill. I've been having recurring nightmares, but the doctors can't find anything wrong with me. I think that it's a curse. Те же симптомы, I've been что и у cursed by a Мэна. demon. Say no more. There's no doubt it's a demonic curse, all right, and a serious one at that. You believe so too? Then it's just like they say in the tales of old. The vengeful spirits of the gods who fell in the Archon War return to cast their evil curses upon mortals. And if the curse isn't lifted, it will burn through the body, laying waste to flesh and bone. Oh, what a wretched end! The symptoms I'm having are just like those described in the tales. Wuwang Hill? No, I don't think it was a curse. It was probably just Big G. Hold your horses, both of you. There's no need to creep each other out. Isn't that exactly what you like to do, though? Wangsheng Funeral Parlor specializes in demonic stuff like this, right? Help me. I beg you. I'm too young to die. All right. Don't panic. Leave it to me. You've come to the right person. However, in order to lift the curse, we need a suitable location, and we need to make some preparations. Come with me, my trusty assistants. I'm going to need your help. I guess I'll come too. Help him make the preparations first. The incense exorcism, the one I taught you. When you're ready, come and find me. Once we've finished with this, we'll get back to the Big G matter. Okay, I guess. Right. Let's go. Им бы сходить к обычному врачу. Тут будет бой. So, what mysterious rituals are you gonna perform here? No ritual at all. We just need to kill some time. Wait, you didn't take all that vengeful god's curse stuff seriously, did you? They were eradicated ages ago. Она блефовала. Тогда что мы здесь делаем? You saw those two. One thinks he's been cursed, and the other one believes his friends turned into an evil spirit. It's hard to reason with them. Now you see why I believe that ordinary folks should be kept in the dark. I've seen too many people lose their senses on account of things like this. If you want to calm them down, you need to convince them with something tangible. And the best way to do that is to make a great show of destroying the boogeyman they believe in before their very eyes. Sounds like that might work. If you were trying to cheer up a 3-year-old. Сколько тебе годиков, Пайман? Why would you ask that? Paimon just wants to know why we can't tell everyone the truth. Because you can't guarantee that telling an ignorant person the truth will improve the situation instead of exacerbating it. What I can do is pretend to pull back anyone who believes their time is nigh. But since the curse is imaginary, our fix will also be make-believe. Makes sense. But why would anyone believe that it's a curse? Do you know the history of the Yaksha? Немного я помню. They once fought against the ancient gods. They fought brilliantly in a battle that engulfed the whole world in darkness. Although the gods were defeated in the end, their resentment persevered. That resentment turned into a pestilence spreading amongst the ordinary folk. Hysteric people mistook it for the curse of the gods.
The plague took the lives of many, which only furthered its spread, as the dead were a breeding ground for the disease. Then someone discovered how to prevent it from spreading, purify the air, and burn the bodies of the deceased. The pioneers of these practices were, you guessed it, the founders of the Wangsheng Funeral Parlor. Paimon didn't see that coming. Really? Yes. Anyway, it took many years, but eventually the plague was completely eradicated. We've dealt with similar phenomena multiple times throughout the ages. Each time we successfully restored the balance between life and death. To sum it up, we are gatekeepers, guarding the border for the sake of both the living and the dead. Я не знал, что у Ваншен такая долгая история. So when I say this curse is just a figment of the imagination, I say it with more certainty than most. But I also can't really go telling people that the ancient plagues were real, or it would incite panic. Anyway, let's wait a bit more and get ready for the show. This leyline monolith will make for a really great prop. Через некоторое время. You're finally here. We just finished our preparations. Now, look here. This device is used to drive away evil spirits. It'll absorb the curse inside you and cause it to take a physical form. But don't worry, the traveler here is a seasoned warrior and will assure our safety. Разве нам придется сражаться? Oh, right. I forgot to tell you. It'll be fine. Will that really solve my problem? Trust the director. She might look like a weirdo, but she's serious about everything she does. How can you call me a weirdo? I mean, wouldn't you say it's more charmingly naive or disarmingly different? All right, let's get down to business. My glamorous assistant, please activate the device. Is it really Чё? possible to materialize the curse? Они не очень похожи на призраков. I'm counting on you. Get back. Хорошо, что сейчас дождик. How are you feeling? Did the curse leave your body? Yes, I feel more invigorated than ever before. I'm cured. I can't express how grateful I am for your and the Traveler's help. If it hadn't been for you, the curse would have taken my life. Great. Сила самовнушения творит чудеса. Now I can tell you. You've been pranked. What? И зачем она все This рассказала? exorcism device? People like you wouldn't recognize it, but it's just an old ley line monolith, deceptively effective at attracting monsters. And those were real monsters, not a manifestation of your curse. So riddle me this. If I didn't do anything to lift the curse, then what's the cause of your sudden recovery? The curse wasn't real? Then why was I sick? Well, you caught a cold, ate something bad, or just scared yourself sick. It's anyone's guess, but I'm leaning towards the last option. Wouldn't be the first time in my career. How unexpected. I also didn't expect that, but still, I'd like to thank you. Don't mention it. I found a way to deal with your fears this time, but I can't do it over and over again, so I'd appreciate it if you try not to give in to superstitions in the future. Human life is short. Enjoy it while it lasts. Wow, what a weird thing to say. I shall head back. I'm sorry for troubling you. I feel relieved to see that it wasn't Big G's doing. However, unless he crosses the border, there will be no end to his antics. Since we are done with the matter at hand, can we resume our search for Big G? I believe that won't be needed. He found us first. Big G?
I didn't mean to bother you. Any of you. This is Big G? He's just a child? Well, he is a Но он spirit. же сказал, что Quite normal that he looks just он like he погиб did в when he детстве. left this world. That's not what Paimon imagined when Paimon first heard the name Big G. Let's bring him back to Wangsheng Funeral Parlor. We have much to do. С проклятием разобрались, остался только большой G. After all that's happened, Paimon's not even sure what's going on anymore. Выходит, что большой G не злой дух? Actually, I'm not surprised in the slightest. Remember what I said? There's only so many evil spirits in this world. It was a twist of fate that made him leave Wuwang Hill in the first place. Now, for some reason, he can't go back. This explanation sounds a bit far-fetched to Paimon. Actually, she pretty much summed it up. Huh? Don't ever question my professional instincts. I just wanted to check up on my friends. That's why I came to Liyue Harbor. I promise I wasn't up to any mischief. I never wanted to scare anyone. A few days ago, some people came to Wuwang Hill on a dare. I heard them saying they'd come from Liyue Harbor, so I followed one of them back and ended up here. Ah, it must have been poor Lo Chung that you followed. Maybe he didn't notice you, but he could still feel your presence. Now we know what caused his nightmares. I was discovered? Well, I assume so, otherwise he wouldn't have been scared half to death. Почему ты просто не пошел к Мэну? Yeah, Hu Tao and Meng were searching for you all over the place. Oh, that's because I couldn't find them. It's my first time in Liyue Harbor, and I got lost in the city. Now that you mention it, Big G always had a poor sense of direction. When we were kids, he'd never go down the hill by himself. We always had to lead him. So, all of this was just because you got lost? Why didn't you just fly? Like any other ghost or spirit? Don't you think it's much easier to find your way from up above? I can't. It's too high for me. I get scared. Призрак, который боится высоты. That's right, yes! He used to be so afraid of heights that he wouldn't even so much as look down the hill. You haven't changed a bit. Просто промолчу. I knew I wasn't supposed to show myself to the living, and with so many people walking around Liyue Harbor, my only choice was to hide. I wouldn't have found you if it weren't for the Leyline Monolith's call. I'm so relieved that you haven't become an evil spirit. Like I said, don't ever doubt my professional instincts. Now, all we have to do is escort this lost child back to Wuwang Hill, and we should be done and dusted. But he just said he wanted to visit his friends. Apart from me, there's also Little Wu, Mumu, and Songze. Well, if that's the case, we can't Опять, let что him ли, down. придется их всех We'll навестить? ask them all to help us prepare a farewell ceremony for Big G. Meng and I will escort Big G back to Wuwang Hill. You meet with those three and ask them for keepsakes to symbolize each one of them during the ritual, then come and find us. They're all friends. Can't we just go there all together? Or maybe we can take Big G to them. That's not a good idea. I don't want to scare them. I wouldn't want ordinary folks to become superstitious. The less they know, the better. So be careful what you say when you collect the keepsakes.
Are we really going with Hutao's plan? И как нам тогда выпросить памятные вещи у них, не рассказывая о большом Джи? Hi! Do you remember us? Oh, you. Sorry, I won't be needing the funeral parlor's services anytime soon. Мэн сказал, что он твой старый друг. Yes, we grew up together, but we still keep in touch even now. I don't know why he started working for Wangsheng Funeral Parlor. To be honest, I find their director to be quite peculiar. But he must have had his reasons. He's on his own now, after all. And he still can't get over what happened to Big G. Did he tell you about it? Yeah, he did. If you could pick one thing to give to Big G as a keepsake, what would you choose? Just, you know, theoretically speaking. We're just being hypothetical here. Definitely not gonna actually go commemorate him or anything. Айман уже все разболтал. Это слишком явный намек. I'd cook something for him. Oh, he could eat spicy food like no other. His favorite meal was extra spicy Jueyun chili chicken. I can make it for you if you bring me some Jueyun chilies. I'm sure he'd appreciate the flavor of his childhood years. I still use that old recipe. Deal! Just give us a minute. Перчики, думаю, у меня найдутся. Jueyun chilies are... Great, this should be enough. I'll get started on the Jueyun chili chicken. I guess you've got other folks to track down? When everyone's ready, I'll get the dish over to you. Great! See you later! How did he know about the others? Let me tell you how it is. Пушистый, ну не хулигань. Все, уже поцарапало кресло. Успокойся. Not you again. I told you, I'm not interested in the inner workings of Wangsheng Funeral Parlor. Mung told us about you. You're good friends, right? That's true, yes. Come to think of it, I remember he did join Wangsheng Funeral Parlor recently. It didn't take long for his good friends to figure out why. The Big G incident. But I know there's nothing we can say to help him get over it. Letting go of the past is a painful process. I would know. So, is Big G the reason you're here to see me? How did you know? We didn't even say anything. Don't worry, I'm a businessman. I won't go spilling your secrets. Everyone hears the name Moo Moo and thinks I must be dim-witted. I never heard the end of it when I set up shop. But I'd say I proved a few people wrong. Here, take this. It's a top-of-the-line toy box we all dreamed of owning as kids. Back then, none of us could afford it. We were penniless. Today, business is booming. I ended up buying loads of these. It was a dream come true. Wow, you must be like super rich. For me, it's a memento of a childhood long gone. Without it, we wouldn't be where we are today. So, having found me, I guess you'll be looking for Little Wu and Songza next. Mm-hmm. We already saw Little Wu. Now we gotta find Songza. I see. If it's Songza you're after, let's meet at the overpass at Feiyun Slope. It's just above the staircase leading down to the dock. I've got an errand to run. I'll come find you as soon as I'm done. Пытал бы поучиться вести дела у Муму. Роскошный ящик для игрушек дал.
was sealed. Huh? You're all here. Reminiscing about old times, thinking back to past events. We've been at it for years. Our hometown was completely destroyed in a disaster, so we've got nowhere to go back to. Now, home is wherever friends are. They've just been telling me you're looking for keepsakes? I make artisan Sao lanterns down by Liyue Harbor. I guess they represent me better than anything. A few days ago, I bought some quality plastrite shards. They're currently all in the warehouse at the dock. I've already spoken to the manager. Could I ask you to retrieve them for me? А ты сама не могла заглянуть на склад перед тем, как сюда идти? We're here to pick up the plastrite shards for Sansa. I think she mentioned it. Yes, here you are on the register. No problem. The plastrite shards are over in that crate there. Please, help yourselves. Doesn't seem like they're here. Let's look some. These look like what Sansa was talking about. Let's head back. Странно, конечно, что мне просто так отдали посылку торгового человека. My thanks to both of you. This looks like great stuff. Please, wait a moment. This is the final step. Okay, there we go. I wrote all 5 of our names inside the lantern. You know, during the annual lantern rite, we all release a lantern like this. У меня на самом деле еще есть фонарики, я мог бы их просто одолжить им. Whichever roads we choose to take. While this rite remains observed, each of us remains the same. As for the matter of Big G, the 3 of us have discussed amongst ourselves and agreed we won't press you on it. But if you get the chance, please let them know we're doing well, and that the things we once spoke of, they've all come to pass. Можете об этом не беспокоиться. Thank you. We'll pass it on. Big G is lucky to have friends like you. We got everything we need. Let's go to Wuwang Hill and find Hu Tao. Oh, you're back already? Sooner than I expected. You didn't go spilling the beans, did you, Paimon? Does Paimon look that unreliable to you? I'm kidding. Anyway, looks like they were willing to hand over some keepsakes, so I guess they knew the deal. Nevertheless, when it comes to things like ghosts and ghouls, spirits and souls, the one thing everyone knows is you never know what to expect. Which explains why they were reluctant to pry and find out the full story.
Which is just as well, because if they had attempted to, it would have been too much for me to deal with. Не знаю, ты сейчас шутишь или серьезно? Guard the border between life and death. This is Wangsheng Funeral Parlor's most important responsibility, and I'm stricter than most. So what about us? Does it matter if we cross the border? Of course not. After all, you were caught up in all this already, just like Meng. It's not the end of the world if you catch a glimpse behind the curtain. And where we're going, don't be surprised at what you may see or what may occur. All of it exists within the border between the living and the dead. An ordinary place, really. The only special thing about it is that nobody really knows about it. Whatever you do, don't get all worked up over nothing, okay? Or else by the time we're out, I'll have to erase your memories. So listen to everything I say. Let's go. I'm unscared. But like Hu Tao says, we're already caught up in this. We better see it through to the end. Еще подземелье. Wow, what is this place? Somewhere close. Жаль, что Хута огненный, иначе бы я ее постарался выбить, когда был доступен ее баннер. Но огненных героев у меня сейчас и так полно. Без нее, поэтому я ее пропустил. That pattern looks familiar. From the right angle, you can make out the whole thing. Oh, just like last time. Что делать? Камера сама развернулась. Наверное, еще узор есть. Нет? Так, ее ешка перестала действовать. Off we go. This place doesn't feel at peace. That's why it's named the border. You can't just cross whenever you please. You need to have a little... How do people normally put it? Pomp and ceremony? I'm pretty sure that's not how people put it. Ульт это просто взрывно. Может, эти фонари можно зажечь? Хотя тут вроде нет этих темных кристаллов. Ну ладно, пойду дальше. И сундуков пока не видно. By the way, I imagine Adventurers Guild members are good at making order of things.
if you can find a way to get the right things into the right places. Usually it requires a bit of destruction. Off we go. Тут, наверное, просто секретка. А, понятно, еще огоньки надо найти. Adventure time. Adventure time. Ну, хоть 2 кристалла дай за сундук. Лут внутри был ни о чем. Метка вроде бы наносит периодический урон огнем, если мне память не изменяет. Teamwork is dreamwork. Тут, похоже, тоже есть проход. Но фиг знает, как его открыть. This looks the same, but there aren't enough. So confusing. Let's have a look around. Or up ahead. Всякие пауки еще плюются. Приятное подземелье, довольно большое и с простенькими загадками. Off we go. Так, я назад вернулся, но... Где кристалл? Я вроде их нигде не нашел, да? Похоже, придется еще один фокус сделать. А, теперь здесь есть кристалл. И паук появился. Странно.
А, ну и при этом кристалл с правой стороны пропал. Может, это просто другое место? Хотя, наверное, дело в том, что я не нашел второй кристалл. Тут вроде никаких проходов нет. Let's light it up! Ну и я опять возвращаюсь назад. Off we go! What into that is going on? Have we even been moving forward this whole time? It's almost as if we're constantly being sent back to the beginning. Everything resets. Допустим, сделаю еще один круг. Хотя, может, стоило просто назад вернуться. We're stuck! The spirits have tracked us! Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary Впервые я с Мэном согласен. Мы в ловушке. Yeah. If you don't have enough, then why not just carry it through a few more times? Я понял, что надо сделать. Там молодец, я наконец-то подсказал. Не надо было ставить кристаллы в лампу. Нужно было дальше с ними бежать. Теперь придется еще круг сделать. Точнее, даже 2 круга. Свалился. Так, надеюсь, кристалл опять появился там. Off we go! Да ладно, из-за того, что я упал. Adventure time! Кристалл не заспавнился. Off we go! Я опять появлюсь сейчас у ворот, да? Блин, это только не утони. Adventure time!
We're stuck! The spirits have trapped us! Успокойся, ман. Don't be daft. You've put my mind at rest. Seems it's not easy for ordinary folks to cross over. So you set us up? Yeah. If you don't have enough, then why not just carry it through a few more times? Мне кажется, ее невыносливость быстро заканчивается. Почему Беннет? Наверное, на нее не действует баф Фрейзера, поэтому она так быстро расходует стамину на бег. Seems it's not easy for ordinary folks to cross over. So you set us up? Finally! Paimon thought we were going to be trapped in that там сделал? place forever. Раз 5, наверное, пробежался. That's exactly the point. Trespassers end up running scared. So that's the weird stuff out of the way, right? Yep. Just dive off the edge here. What? Давай, да, ты первая. Welcome to the farewell ceremony site. Our destination is just up ahead. I know you're excited, so feel free to have a look around and talk amongst yourselves. Ланси какая-то. Nothing special about this place. Go! Are you clients? Apologies. This is just a little unexpected. Seeing that it was Hu Tao that brought you puts me at ease. But I'm afraid we don't have the means to entertain guests here. Кто ты? My name is Lan Si. I've been waiting for someone for a long time now. Exactly how long, I couldn't really say. Everyone says waiting is difficult. But walking, watching, talking to newcomers, and the old crowd, it helps to pass the time. I can keep waiting, but who knows whether what I'm waiting for will ever come to pass. It's all the same to me. Waiting's all I can do anyway. But if you too are looking for someone important to you, it's best not to keep waiting forever. Are you new here? What a coincidence, so am I. I can't believe how nice the scenery is. I thought it'd be all pitch black and freezing cold with no sense of space or time. Here I can finally work out a lifetime of emotions. It's fantastic. Perhaps I just set my expectations too low. By the way, have you seen Uncle Jean recently? That guy, I remember him saying it was... Good for him. I wonder where he's off to next. If you're curious, why don't we go and see for ourselves? Some other time, perhaps. I'd like to stay here for a while. Шоу пока не хочет уходить.
It's the lantern rite again. Wouldn't it be cool if we got to see the lanterns ourselves one day? Это воспоминание? You can make a wish without a lantern, you know. My mom told me. As long as you yell it really loud, your wish will come true in the future. Yell it? Isn't that kinda embarrassing? As soon as the first person yells, then everyone else just joins in, and nobody feels embarrassed anymore. That's right. Little Wu, you start. Alright, I wish I could open a massive restaurant with never-ending dishes and snacks, so I could enjoy you and chili chicken every day! That's your wish? If that's so funny, what's your wish? To get rich, of course. Do big business and make a load of Mora. With Mora, you can do whatever you want and be happy. Yeah, if you get rich, you could buy that super expensive toy box. Not just one. One for everyone. No, loads for everyone. Well, if Momo's gonna be a businessman, then I don't need to earn any money. Whoa. It's tough getting rich. Don't put all the pressure on me. As for me, I want to learn to make Ming Xiao lanterns. The big kind! And Xiao lanterns, too. I'll be the best artisan around. Yeah! That way we don't need to go to Liyue Harbor to release Xiao lanterns. Anyway, those are our wishes. Mung, Big G, what about you? Me? Huh? They all disappeared. Right when he was about to make his wish. It brings back so many memories. That was the last lantern rite the 5 of us spent together. It's been so long. Everyone's all grown up. Have all those wishes really come true? Сейчас увидишь. We asked each of them for parting gifts for you. Little Wu's become a chef. Momo's a successful businessman. And Zongzi makes great Xiao lanterns. Really? Wow. We've never forgotten our childhood dreams. We've kept them in our hearts as a promise to each other. Anyway, time to release this lantern. Hey, take a hint. Let's give them some space to go over the good old days. Take the hint? Really? Of all of us, you're the one who needs to learn how to read the room. Да, странно от нее такое слышать. Разве тебе не нужно стоять на страже грани? Monk's already crossed the border. That's the only way to send Big G off. As I explained, Wangsheng Funeral Parlor was, once upon a time, more akin to a doctor's office than an actual funeral parlor. During the Archon War, piles of corpses covered the wilderness. People were plunged into misery and suffering. Disease was spreading all over the land. Death devastated the world of the living. Such were the times when the Wangsheng Funeral Parlor was first established. As humans, its founders were deemed too insignificant to matter, but slowly, they managed to drive away death. They must have paid a huge price for that. After generations, Liyue Harbor became a bustling hub of prosperity, luring people with dreams of great fame and abundant mora. But in the end, some lunatics stirred up the legacy of the dead. By that I mean the remnants of the defeated gods that ravaged the world. I won't go into specifics of that situation, but suffice to say that at its peak, life was on the verge of bringing about its own extinction, while death was coming back with a vengeance. It took a long, long time, longer than you'd think, to restore balance and reinstate the border. Without it, Liyue Harbor as we know it wouldn't be here today, neither would the Wangsheng Funeral Parlor, you or me. Ты не могла бы рассказать побольше?
Not a chance. Curiosity can be perilous, you know. Don't forget my warning. The less you know, the better. What you make of my words is up to you. I do hope that most of it flew over your heads, though. The Wangsheng Funeral Parlor is just that. A funeral parlor. Nothing more to it. Наверное, так будет лучше. We live in peaceful times, but this harmonious coexistence between life and death should never be taken for granted. Huh? It's about time. Let's go. Let's take them to the place where all begins and all goes to rest. What kind of place is that? I just mean where we first bumped into each other. I come up with fun names for things sometimes, okay? No need to hound me with questions about every little thing I say. Классное задание. Кстати, лучше основного сюжетного задания предыдущего патча. Большой Джи уже ушел. Отойду на минуту. Надо кошку выпустить. Продолжим. I think we did everything we could to make you happy, Big G, wouldn't you say? But if you ever really do become an evil spirit and come back with more nefarious nonsense in mind, I may have to forget our friendship and give you a far less fond farewell. I won't, I promise. I'm grateful for everything you've done for me. Now that I know that my friends are doing so well, I have no intention to bother them. I also want to thank you. You made my dream come true too. So you should also mind my warning, Mung. If you won't let go of the past, I might reunite you two sooner than you think. How can you say such horrendous things with that smile on your face? Well then, last but not least, let's say our goodbyes to Big G. See you later, Big G. Not like that. You won't be seeing him later. Let's stick to goodbye and such. No worries. I'll just take my leave. I'm sorry. Of all the wishes we yelled that day, only ours hasn't come true. Nah, don't be bothered by that. No life is without its regrets. You can leave in peace now. All right. I'll remember you all. Goodbye. He's gone then. I thought that closure would bring me relief, but all I can feel now is emptiness. So, what was the wish you two made? We didn't have a chance to hear it earlier. Well, after each of us has started a family and built a career, we want both our families to spend the Lantern Rite together. That's why I envy my friends so much. Little Wu and the rest, they all had a chance to fulfill their wishes. Mine, however, will remain just a dream. У тебя вся жизнь впереди. That's right. Also, think about this. Everyone gets burned to ash one day. So enjoy your life while you can, and when your duty to the living is over, you can meet whoever you want again in the afterlife. Isn't that great? Thank you? Either way, Умеешь же I don't think приободрить. I'll ever return to Wulong Hill. I have a lot of feelings to process.
No worries. It's a good opportunity for you to go on vacation. Consider your leave approved. Naturally, this doesn't change the terms of our previous agreement. The leave will be unpaid. Aren't you forgetting about something? Ты обещал помочь нам в поисках. I took you to the border and let you have a look around, didn't I? But based on your reaction, it seems like you didn't find what you're looking for. It is a pity indeed. The biggest pity of all is your lack of help. I was fishing around on your behalf through the channels that aren't accessible to you. Unfortunately, I didn't find any leads worth pursuing either. I'll keep my eyes open in case anything crops up. If so, I'll be sure to let you know. You don't sound like you mean it. I'm not an expert on tracking down the living. However, if you want me to summon someone from the other side of the border... Oh, stop saying creepy stuff! Relax. I'll help you look for them. You have my word. My exquisite sense of humor always goes unappreciated. Даже Хутала не смогла ничего узнать. Кажется, ты обожаешь свою работу. I have my reasons. Reasons? The spirits we saw near the border are the dead that still long for the world of the living. But I've never seen any of the previous directors there, not even once. This means that becoming the director of Wangsheng Funeral Parlor was the right decision for them, and left them with no regrets. Все, задание закончилось. Еще осталось задание Барбары. И еще кого-нибудь. Наверное, за сегодня успею их пройти. А, еще мелкая побочка. Совсем про нее забыл. Ее сейчас пройду. Body and mind. Почему до сих пор не вернулся? Что случилось? Я помню тебя, ты помощник Сянлин, так? Я все еще помню, как проиграла вам в кулинарной дуэли. Я проиграла и в прошлый раз, но в этот раз я создам блюдо со вкусом ветра. Тогда посмотрим, кто из нас победит. Я специально наняла искателя приключений, чтобы он помог мне добыть немного цельно мороженого мяса с драконьего хребта. Однако этот искатель приключений, вроде его звали Шустер, так до сих пор и не вернулся. Я слышал, что драконий хребет очень опасное место. Может, он попал в беду? Поможешь найти его? Конечно. Спасибо за готовность помочь. Не забудьте разжечь костры, чтобы не замерзнуть на драконьем хребте. На драконьем хребте царит лютый мороз. Далековато он забрался. Холодно, как же холодно. Кто-нибудь помогите разжечь костер. Сейчас все будет. Я ужил. Ты разжег костер. Спасибо тебе, добрый путешественник. Спасибо.
тобой все в порядке? Теперь, когда я согрелся, мне намного лучше. Я оказался здесь по поручению добычи цельномороженого мяса. Я начал свои поиски у подножия гор, но постепенно заходил все дальше и дальше, и даже не заметил, как потерял трудницу. А потом я и вовсе заблудился, не зная, что бы со мной осталось, если бы не вы. Так что же с твоим поручением? Так вас прислал Брук. Она, должно быть, торопится. По правде говоря, у меня не хватит сил, чтобы отнести ей это мясо. Мне очень неловко, но можно попросить вас отнести ей его за меня? Положись на нас. Я вам так благодарен, берегите себя. А мне нужно быстрее дойти до лагеря у подножия горы и съесть чашку горячего супа. Ну хоть мясо он собрал. Off we go. Вы вернулись? Мы принесли мясо. Отлично, где тут искать приключений? С ним все в порядке? Да, он будет жить. Надеюсь, ничего серьезного не случилось. Нужно будет обязательно отнести ему порцию моего нового блюда, как только я его закончу. Кстати, это цельномороженое мясо действительно сильно отличается от обычного. Может быть, именно оно даст им моему блюду то самое шоколадка бум-бум. И все же я считаю, что для передачи вкуса ветра нам понадобится семена дуванчика. Но даже с ними наше блюдо не будет сильно отличаться от любого другого мясного блюда. Нам нужен особый решающий ингредиент. Точно, я знаю. Честно говоря, после нашего состязания я еще несколько раз встречала Сянь-Лин. И слышал от нее о блюде, которое называется рагу из слаймов с грибами. Я никогда раньше не использовала такие необычные продукты. Но инновационные блюда требуют не менее инновационных ингредиентов. Путешественник, можно попросить тебя о продолжении еще раз? Пожалуйста, собери для меня немного слизи слайма и семян дуванчика. Займусь этим. Спасибо, я рассчитываю на тебя. Так, а дуванчик есть? А у меня нет слизи, что ли? Серьезно? Не верю, что у меня нет слизи. Может, другая вкладка нужна, не? Где вообще слизь должна быть? Вот она где. Превосходно, пора браться за заготовку. Спасибо тебе огромное. Все ингредиенты на месте. В этот раз у меня точно получится приготовить блюдо, доверху наполненное тем самым бум-шоколадом. Ах да, я приготовил небольшую награду за всю проделанную тобой работу. Еще раз спасибо тебе за помощь. Могла бы поделиться рецептиком своей бум-шоколадки. Так, задание 0 я прошел. Еще награда есть. Барбара. В ее квесте 5 концовок. Лечебный родник. Так и знал, что Барбара в церкви. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go.
sure hope Sister Barbara is okay. А что случилось с Барбарой? Sister Barbara said that she was going out to pick some herbs earlier, but I'm afraid that she has yet to return. Perhaps I should report the matter to the Knights of Favonius. Я ее поищу. You? Well, I guess as the honorary knight, you may very well be a good fit for the task. Not to mention, it would save me the trouble of reporting the matter to the knights. All right, I'll leave it to you. Before Sister Barbara departed, she said that she was headed to Wolvendom to pick some herbs. You could start by looking for her there. Хорошо, что у меня тут телепорт стоит. Идеально. How strange. I can't seem to find any. Бауэра, наконец-то я тебя нашел. Oh, it's you. What are you doing here? Is something the matter? Тебя ищу. Ты долго не возвращалась? Oh, I see. No need to worry. There hasn't been any sign of danger. I'm just here to gather some red wolfhook berries, that's all. But the strange thing is, there should be lots of wolfhooks here, and I can't seem to find any. Я ни разу красных не видел. No need to worry about me. I'll just have another look around here, and if I can't find any, I'll just... Miss Barbara? Huh? She's not here either. Huh? Oh, somebody seems to be coming this way. Oh, I'm sorry. Чего она так напугалась? Just keep quiet, okay? Don't let them find us. Боится фанатов? А зачем тебе прятаться? Because... Well, just because. Давай спрячемся глубже в лесу. Тут явно развилка. All right then. Let's head this way. Мы всего лишь пару метров пробежали. Shh. Keep your voice down. We mustn't let that person find us here. Oh, this should be a good spot. Let's wait here for a while. Почему ты прячешься? Well, it's a little embarrassing to say, but in Mondstadt, I often perform songs for people. Because it's been so well received, the other sisters have started encouraging me to perform across Teyvat. Now, more and more people are showing up to hear me perform. I'm happy to see such turnouts, don't get me wrong. But now, people always stop me on the street when I go shopping or when I go out for personal matters. I know that all they want is to get my autograph or to ask me how I'm doing, which isn't a bad thing. And I'm very thankful for all my fans, but oh, there are simply too many of them. I always do my best to fulfill their requests and not let them down. But sometimes I feel that I just don't have the strength to do so. Even when I'm in the church, people will still come hoping to greet me. I'm constantly in a state of tension no matter where I go. The reason I came here was not only to find wolfhooks for making Tunner's cough medicine, but also to have some quiet time alone. Do you understand that feeling? To sit peacefully and not think about anything? Just by yourself? It's simply the feeling of relaxation. It's been far too long since I've had that feeling. Before I knew it,
I was out here all day and forgot to return to the city. Фанаты достали Барбару. Не дают ей отдохнуть. Если тебе нужны волчьи крюки, то вокруг их полно. Oh, yes, there are plenty of the normal variety. But I'm looking for red wolf hooks. No matter how hard I look, I can't seem to find any. I clearly remember that they always grow here. Давай подождем, пока этот человек уйдет, потом мы сможем поискать ягоды. I guess that's all we can do for now. Although it certainly isn't nice to treat someone that way. But today, I simply wish to keep to myself. Эта фраза, наверное, может ее отпугнуть. Почему ты решил присоединиться к церкви? Well, my father has always worked at the church, and the church has always looked after me. I guess it was only natural for me to join the church when I grew up. And besides, my sister works in the Knights of Favonius. Oh, I can't even begin to compare with her. Not only is she adept with a blade, she's also capable of shouldering all the Knights of Favonius' matters on her own. I guess that's just who she is. I've never been able to come close to competing with her. Aside from singing and performing, I don't really have any abilities worth mentioning. Besides, my singing alone could never truly heal the wounds of others. I suppose that's another reason why I decided to join the church, to learn how to truly heal others. Though I may not be particularly skilled in battle, being able to heal the wounds of others is good in its own right. At least, that's what I think. Если мне понадобится лечение, я могу обратиться к тебе. Of course. You are the honorary knight after all. Feel free to find me for healing anytime. All right then. That person should be long gone by now. I still need to find some of those wolf hooks. I can't seem to find any of the red variety anywhere. Давай поищем вместе. Your help would be much appreciated. Let's search the nearby area. I'm sure we'll find some in no time. Strange. I'm almost certain I've seen lots of red wolf hooks growing here before. Я ни разу тут не видел красной ягоды. Две ягодки. Нужно еще 3 найти. Еще одно. Последний нужно найти. А вот и последняя.
find some red wolf hook berries? Вот они. Let me have a look. Yep, that should be enough. But it's still strange. I know for sure that I've seen lots of red wolf hooks growing here before. I wonder if someone had already gathered them all. Well, never mind. Может, Рейзер все собрал? The berries you gathered should be just enough. Let's go. Here we go. Glad we finally made it out of there. The Wolvendom Forest is a nice getaway to be alone for a while, but there's not much sunlight. If you stay in there for too long, you can't help but start feeling a little gloomy. A little sunlight always helps keep your spirits up. Yes. Now that we're here, I'd like to go to Dawn Winery and check on Tunner's condition. I've told him before that he should take it easy and rest for a while, but he never seems to listen. He even told me not to let Guy know anything about it. I'd like to check on him before going back and deciding which medicine I'll need to make. Would it be possible to, well, you know, ask for your help again? If you could go back and report to Sister Victoria while I check on Tunner, that would be a big help. She's most Чего это вдруг она certainly worried about me засмущалась? after being away so long. And besides, there's a lot of matters I still need to take care of back at the cathedral. It would be better if I let her know the situation. Манипуляторш. Так. Я помогу тебе. Oh, thank you so much. I truly appreciate it. Wouldn't gliding be faster? Anything the knights can do for you? Oh, you're back again. If you're looking for Sister Barbara, she's yet to return. Барбара помогает Таннеру на винокуре. Oh, I see. Thank Barbados that she's all right. But it sounds like she won't be back anytime soon. Perhaps I'll have to pass her responsibilities in the cathedral to someone else. Почему нельзя отказаться? Ну ладно, я могу помочь. Oh, well, that's most kind of you. I certainly wouldn't want to trouble you. Let me think for a moment. Ah, yes, you could help tidy up around the cathedral a bit. People tend to bring dust in as they come into the cathedral, so the floor is often quite dirty. Cleaning and the like have always been Sister Barbara's responsibility. So the moment she's gone, everything starts getting dirty. Уборкой всего этого главного места занимается одна Барбара? Yes, that's right. She always said that she could handle it herself and that there's no need to ask anyone else to help her. But she does often appear quite exhausted after she's finished with the cleaning. To be honest, I'm most surprised that you are willing to help, or rather that Barbara is willing to let you help. However, this would help to lighten her burden. Anyway, I'll let you handle the cleaning for now, Honorary Knight. Могли бы все-таки ей помогать, несмотря на ее слова. Brace yourselves. Time to act. Еще что-то осталось?
Yahoo! Упс. Rain. Well, that should just about do it for the cleaning. Could Barbara really do this all her... Барбара уже вернулась. told me you already helped tidy up the cathedral. Thank you so much. Когда ты успел вернуться? I just returned a short while ago. I can't thank you enough for how much you've helped me today, both here in the cathedral and back in Wolvendom. You must be thirsty after so much work, no? How about I treat you to a drink? Oh, I've just remembered that the Cat's Tail is promoting a special drink recently. Miss Margaret said that the name of the drink is Fantastic Summer Serendipity Coral Sparkling Tea. She also mentioned that it's her secret weapon to beating Angel's share in drink sales. Word is that the drink's pretty good, but there's always a line to get it. We'll probably have to wait if we want some. If you'd rather not stand in line, I could make you a glass of my very own chili brew. Which would you like to drink? Больно длинное название этого чая. Я хочу твой особый пряный напиток. Coming right up. But I should warn you, the flavor is quite unique. I'm not sure how you'll handle it. Думаю, ничего не случится. Alright, let me think. To make this drink, we'll need some fresh Jueyun chilies and sweet flowers. The key to a good batch of chili brew is not the quantity of ingredients, but the quality of ingredients. I know where to gather fresh Jueyun chilies, but sweet flowers might be a bit tricky. Though they're easy to find, high-quality sweet flowers are few and far between. Какая она придирчивая. Oh, why don't we split up to search for ingredients? Once we've found the ingredients we need, we can meet up just south of the Whispering Woods. Лучше нам держаться вместе. Oh, you really think so? Okay then. With the honorary knight by my side, I can gather ingredients without a care in the world. Oh, and by the way, even though I've already requested a half-day's leave from Sister Victoria, she always insists that I still give her my itinerary for any trips I take. We should go check in with Sister Victoria first. We could say... We're going out to gather some herbs. Не хочет говорить сестре, за какими травами мы пойдем? Oh, Sister Barbara, is something the matter? I'd like to go to the Whispering Woods to pick some herbs. It shouldn't take long. Oh? But didn't you just submit a request for half a day's leave to see a friend? Now you suddenly intend to go herb picking? I thought you would take a rest today. Still, you may do as you please with your plans. I won't interfere. But the Whispering Woods are quite a distance away. Perhaps you should request a guard from the Knights of Avonius? Я схожу вместе с ней. With the honorary knight by my side, I'm sure everything will be just fine. Thank you for informing me. I've noted down your plans. Please do come back soon. Thank you. All right, we're good to go. Let's head out. Веди. Где будем собирать травки? Тут, наверное, будет сахар. Перчики вроде только в Лию растут. И погода сразу испортилась. Body and mind. Time to act. Here we are. The sweet flowers growing here are some of the highest quality. I often pick them here, but why are there so many monsters around? Из-за дождя не удастся сжечь щиты. Look for sweet flowers in the vicinity. Ну, как раз дождик закончился. Стоило немного поныть, что он мешает.
I guess that takes care of them. Проще простого. You truly are the honorary knight. You barely broke a sweat. Oh, stop right there. Looks like you hurt yourself on your arm there. Это просто царапина. No, no, no. Even a graze can turn into a wound of unimaginable evil if you let it. Wait just a second. I'll have it healed in no time. That should do it. Okay. Let's have a look for these sweet flowers. Задание 0 было покороче. But aren't you the deaconess of the Church of Favonius? Yes, I am. Are you all right? Praise the Archons. Please, can you heal me? I'm a hunter from Springvale. I was attacked by monsters when I passed through here. I was lucky to have escaped, but please, won't you heal me? Судя по твоей одежде, ты не охотник. I decided to do some private hunting today, so I just threw on any old thing. Look here. Магик и легенс, нет? Monster injuries? How could I have done this to myself? А давай-ка пойдем в Спрингвейл и посмотрим, знают ли тебя тамошние охотники. How can you be so heartless? How could I make the journey with all these terrible injuries? Надо было его спросить имя главного охотника. You adventurers are all alike, suspicious by nature. Sister Deaconess, you believe me, right? Heal me. I beg of you. Yes, I will heal you. Oh, Так я знал, что она не откажет. difficult to heal. I'll need some herbs. Can you watch him for me? Постой, Бэббара, этот тип слишком подозрительный. Надо сперва показать его в рыцарем. Oh, okay. But I should heal him first. Wait a minute. Она в стиме выходит, да? I'm suddenly feeling a lot better. Where was I? Sister Deaconess, I should be going. I won't be needing your healing today. Thank you. Будь добр, стой, где стоишь. We're done here. No? Is there a problem? I Мы haven't просто... done anything. Мы просто отведем тебя в собор и вылечим. Или ты стесняешься? What's your problem? You're not making any sense. I just asked to be healed. Is there some law against that? Я всего лишь почетный рыцарь. Ты не горячись только. Пойдем со мной. You think I'm afraid of you? If you want to catch me, you better be up to the task. На что там вообще игра из себя представляет? Fine, you caught me. Like I said, I'm already leaving. Не знаю, как бы аппарат отреагирует. Наверное, отругать сейчас главного героя. Скоро он исчезнет, и... Я не стал бы о нем переживать. Thank you. Что-то ты неважно выглядишь. I had a look at his wounds. I think he really did need healing. Even if he was a treasure hoarder. Still, I'm sure you made the right decision. If he did have some ulterior motive, we might have fallen into a trap. Whatever the case, if he does have others lurking about, we're probably still in danger. We should go back to Mondstadt. It looks like Chili Brew isn't in the cards this time. I'll have to get around to making one for you next time. I'm heading back to Mondstadt. You should come as well. Don't spend too long out here. Все, конец. Возможно, это обряд посвящения в пасторы. Незавершенное лечение. Главный герой так тянется за Барбарой. Я все испортил. Надо было просто вылечить мужика. Так, и еще какое-нибудь задание вроде могу разблокировать. Одно только, правда. Ну, пусть будет Беннет.
Посмотрим, насколько он невезучий. Он в гильдии. В основном сюжетки Беннета вроде вообще не было. Oh, it's you! Didn't think I'd be running into you here. I guess it's my lucky day. How are your adventures going lately? Did you come here to get a new commission from Catherine, or to get paid? And where are you going Всё after тебе this? расскажи. Bet you've got a really exciting adventure lined up, huh? Приятно познакомиться. Oh, I'm talking too much, aren't I? I'm sorry. I was just so excited to run into someone I admire so much. And, maybe a little starstruck too. С знаменитостью? Of course! You're the mysterious traveler, the hero who quelled the Storm Terror crisis, and the leader of your own adventure team to boot. If I'm being honest, I'm totally jealous of all your achievements. В общем, если не забуду, вечером гляну. Легенда. Мне бы только не забыть. Собственного отряда. Yeah, word's been spreading in adventurer circles for a long time now. Your adventure team shows up all over the continent. It might look like you're just handling a bunch of boring commissions. А я думаю, для других людей я путешествую один, а не в отряде. Это просто совпадение. Anyway, I just really envy you. You're sort of like the protagonist of this world or something. Me, on the other hand, I'm just some unlucky guy. My adventure team even... never mind. I shouldn't get all down in the dumps in front of someone I admire. I should be open to see what I can learn. Speaking of which, I have a favor to ask. When you go adventuring later, can I come and watch? А помогать ты собираешься? Maybe you don't know. I'm a really unlucky person to have around. If you brought me along on an adventure, my bad luck would probably just screw everything up. I don't want to get you into any trouble, so just let me watch from the sidelines. That'd be good enough for me. Не страшно, хочешь приключений, идем со мной. Really? I didn't mishear you, did I? You mean go adventure with you? Just like we do if I was on your adventure team? Бен, ты и так в моем отряде I сейчас. get an opportunity like this. Так, эта фраза как-то странно звучит. Да ладно, я куда обычнее, чем тебе кажется. Don't be so modest. I've heard all about the great things you've done. Not to mention the high praise you get from the Adventurers Guild. By the way, since we've got this rare chance to work together, let me share some recent intel with you. According to my friend Phellon in the guild, a mysterious and dangerous ruin has recently been discovered. Based on how the guild ranks the difficulty of its commissions, it's probably between a rank B and a rank A. Normally, I wouldn't feel confident about taking on this level of commission. After all, with my poor luck, it's safer for me to take on commissions that are a few notches lower than my actual ability. But since you'll be joining me this time, it'll be a piece of cake, right? В этом квесте, похоже, будет подземелье. Дотягивает ли победа над ужасом бури до уровня S? Of course! Defeating Storm Terror puts you on par with Guildmaster Cyrus in my mind. By the way, this ruin might be a dangerous one, but that usually means there'll be some great treasure hidden inside. I can't wait! Oh, do you usually make some food before you set out on an adventure?
Да, я беру с собой еду. The cautious choice. No wonder you're so good at this. Seems I really can learn a few things from you. In that case, as per your tradition, let's get cooking. Oh yeah, I actually invented a pretty nice dish recently. I can't say it's super tasty, but I think it'd be perfect for an adventure. So, how about I show you how to make it? Хорошо, спасибо. Wait till you see. Ingredients seem to be in short supply. I'm really sorry. I probably need your help to get some. The ingredients needed for this dish are mint, radish, and Думаю, у меня все есть. one of each, please. You got that, right? I'll wait for you near the pot at Good Hunter. Come find me when you're done collecting. Он хоть в отличие от Барбары непривередливый. Ему не нужно никакое особое мясо. You got them all? Now that we've got our ingredients, allow me to handle the cooking. Бен готовит сознанием дела. I forgot the exact order you're supposed to add the ingredients in, but it should be all right. I'll pack it up and leave it with you until we get to the ruins. От этого блюда попахивает невезением. Huh? It's just an ordinary dish. Hearing you say that is really kind of disappointing. Well, now То that есть фраза про то, что от блюда попахивает, ему бы больше понравилась. Там оба варианта были не очень несчастное блюдо. Что он тут сварганил. Надеюсь, не придется это есть. Затерянные руины Термодона. It feels pretty ordinary here. I was expecting some kind of sense of impending doom. Could it be that Мы because только you're here with вошли. me, I'm feeling more at ease? Huh. It looks like the door in the front is closed and only the door behind us is open. That mechanism must be for opening the next door, right? Других вариантов не остается. Right. Well, we're on the same page at least. I'll go try to operate it. Just as I expected. А он ожидал, что дверь за нами закроется. Но дверь позади нас закрылась. So it is. A true adventurer can't just barge on forward. It's also important to make sure there is a way back. That's what my dads always say. Let me try the mechanism one more time. It seems to Ничего не be произошло. jammed. Вполне ожидаемая неожиданность. This is not good. It seems that we can't get back the way we came. But don't let it get you down. This kind of thing happens all the time. We just have to believe that there's always a way out. What the? What's going on? Hey, did you hear that? Sounded like it came from the door up ahead of us. Could there be other people in the ruin too? Let's go check it out. Следующий механизм я активирую. Ты чего тут стоишь?
another adventurer by the looks of it. Hello, fellow adventurer. We, like you, are here to... Bennett? Royce? It's you! Oh no. Oh, please. Oh, no. I'm so happy to see you again. Да, Ройс, похоже, уже работал вместе с Беннетом. I've been thinking about you and the other guild members a lot recently. This is the worst. Why did I have to run into you? Oh. Видимо, они были в одной команде. To get this door open. Finally, I was about to advance further in, and all of a sudden, it closes again. I guess that's because I activated the mechanism just now. I knew it. Of course it was you. I knew it as soon as I saw you. As long as you are around, no adventure can ever be a smooth ride. This is turning into a very bad day. Разве можно винить во всем других? Who are you? And what the heck were you thinking, teaming up with Bennett? Hey, don't fight! Let me introduce Royce, a former member of Benny's adventure team and an old friend of mine. Friend? I didn't even tell you I was leaving the team, and you still think of me as... your friend? Never mind. I'm a little on edge because what just happened. I'm sorry. Well, it was my fault. You think? I left because at that time, I really couldn't stand it a second longer. My adventures always used to go off without a hitch. But after joining your adventure team, I was tripping and falling one day, getting struck by lightning the next. Oh, and the number of times ruins would cave in on us? I just couldn't dismiss it as mere coincidence anymore. The last straw was when my left leg got hit by that random explosion that came out of nowhere. After that, I couldn't stand it anymore, both literally and figuratively. So I left and went back to being an independent adventurer. Only afterward did I start hearing the horror stories about Benny's adventure team. Беннет не виноват, что он такой невезучий. You're right. I really shouldn't have put the blame on him like that. All right. It's all in the past now. Talking about all the bad things that happened will only make you more upset, right? Royce, I still want to say sorry for all the trouble I caused you. Oh. No need to apologize to me. I've made my fair share of mistakes too. Oh, yeah. There's one more thing I need to tell you. The door we came through on the way Сейчас in опять сорвется. also got closed, and I don't think we can get it open again. So we're probably trapped here now. What a pain in the butt. Bennett! Everything always goes wrong when I'm with you! Oh, well, there's nothing I can do. Sorry. What am I gonna do? I've used up all my supplies already! This is it. This is how I go, isn't it? Here, today, and all because of Bennett! Well, I don't know what I could do to apologize. If you don't mind, maybe we can share some of our supplies with you. Может, лучше я поделюсь с ними едой? I'll have to check Нормально. with my partner first. So, what do you think? Против ничего ему не давай. Даже не знаю. Ты это блюдо готовил, ты решай, что с ним делать. All right. I am quite hungry. I suppose I shall accept your kind offer. Is this Надеюсь, он переживет you were talking about? Why этот do I ужин. have the feeling that this dish is a bit suspect? It's fine, honestly. It's been with my partner all along, so it shouldn't be tainted with my bad luck. If that's true, then okay. Anyway, this is not a time to nitpick. Then I guess I'll just have a little bite. Ройс быстро съел несчастное блюдо. Huh, what a strange texture. Ugh, what is that churning feeling in my stomach? Bennett! Hey, what's wrong? Royce,
Что сказать, а давайте сначала дадим Ройсу попробовать. Я не думал, что квест сейчас закончится. Ладно, задание это можно перепройти. Тут немного перепроходить. Наверное, скажи ему не готовить. Просто. Посмотрим, что будет в таком случае. Oh, it's you? How are your event? And where are you going after this? Bet you've got a really... Oh, I was just so excited to run into someone I admire so much. Of course, if I'm being honest, yeah. It might look like you're just handling a bunch of boring commissions. But anyway, me on... speaking, when you go adventuring later, can I come in? If you... I don't... Really? You mean... What? Don't be so... By the way, according to... Based on how... Пока все те же самые варианты выбираем. Since you'll be joining me this time... Of course! Oh, Нет, я просто отправляюсь в путь без еды. I guess you're such a pro that you don't need to worry about that, huh? Awesome. Then what are we waiting for? Let's go! В этот раз он не сможет отравить Ройс. It feels pretty... Could it be that I, for one, am... В этот раз вообще нет устройства. И, похоже, Ройса не будет. Видимо, из-за того, что я еду не сделал. Получается, тут даже разные варианты подземелья. This room's setup seems to be somewhat tricky. The things that stand out are the two mechanisms in front of us. One on the left, and one on the right. But it seems like there's some sort of danger lurking around the mechanisms. А ты не видишь эти My лазеры? years of adventure experience or anything to go by, it would be a disaster if we activated the wrong mechanism. How about letting me try it out first? Я не могу позволить тебе рисковать одному. I could try it out Снизим myself, шанс неудачи. but what do you think we should do? Let's do it your way. Активируем их одновременно. Well, that's a possibility. Yeah. Let's try it then. I'll take the right side, you take the left. Go stand by the mechanism, and when we're both ready, let's trigger them. Он вместе со мной нажал, да? Cool! The door is open! We got it right! Good thing we went with your idea. Huh, you definitely live up to your reputation. And I haven't had this feeling of working together with friends in ages. I've really missed it. Anyway, let's move on.
Главное, не давать ему ничего делать. В одиночку. Oh, so this room has 4 mechanisms, which means Нас двоих не хватит. that's what I'm thinking. Based on the last room, I think we're gonna need 4 people to trigger all the mechanisms at the same time. Ah, if only the rest of Benny's adventure team were here. Что все-таки с отрядом Бенни произошло? I hate to admit it, but the truth is, it's gone. It remains in name alone. The only reason Catherine hasn't deregistered Benny's adventure team is because she took pity on me. In fact, the number of adventurers on the team has been below the registration requirements for a long time already. Все остальные покинули отряд? Yeah. Royce, Heckler, and Jack were all members of Benny's adventure team. A lot of things went down, but it mostly ended because of my bad luck. I completely understand why they quit the team. I'd never want to put them in danger on my account. Предатели, вот они кто. Не принимай близко к сердцу. Yeah, I felt really let down at first, but I'm pretty much used to it now. It's okay. Even though I'm the only one left on Benny's adventure team, one day I'm gonna make sure its name is known all over Teyvat. Thank you. Let's focus on the problem at hand. Sorry. The thought of the adventure team got me all sentimental. Now that I think about it more carefully, maybe we're making too many assumptions about the solution to these mechanisms. Верно, не стоит спешить с выводами. Exactly. Okay, I'll take a quick look at these mechanisms while you look around Нет, for не any трогай other- механизмы. Не осматривай их. И вообще отойди от них. There doesn't seem to be anything here. Oh, it's so dusty. Paimon bets no one has been here in a long, long time. Hey, that looks like a notebook. Let's grab it and check it out with Bennett, shall we? Потерянный дневник искателя приключений. Эрик уже не выдерживает, и нам ничего не остается, как уйти. Этот дневник я оставляю здесь. Быть может, что сокровище ждет кого-то более достойного. Вы уже наверняка обнаружили, что механизмом у двери должен постоянно кто-то управлять, иначе другие не активировать. Но цена этого. Человек, что взялся управлять механизмом у двери, подвергается великой опасности. Если активировать механизмы в неправильном порядке, его ожидает... Я скажу вам одно. Число факелов к порядку активации отношения не имеет. Мы дорого поплатились за эту ошибку. Быть может, порядок его связан с положением факелов на земле? Какое же решение правильное? Мне очень хотелось бы знать. Вот только Эрику уже... В общем, кто-то должен стоять постоянно у механизма у двери. И нужно обратить внимание на положение факелов. Число факелов не имеет значения. An adventurer's notebook? What's it doing here? Maybe it's got some clues on how to crack these mechanisms. Shall we take a look? Whoa, it really Я уже does have some прочитал. information about them. Это очень ценное сведение. It seems that the writer is holding something back. Well, since they placed their hopes on future adventurers, we can't let them down. The notes say that the mechanism at the entrance needs to be controlled by someone continuously. But if the mechanisms are activated in the wrong sequence, the person in charge of the mechanism at the entrance will... Беннет, ты будешь стоять за этим механизмом? Погибнет? You think so? Surely it can't be that bad. It says in the notes that Eric can't hold on anymore. That at least proves that it's possible to hold on up to a point. Anyway, I'll take that role.
Почему это ты сам решил? It's okay, it's okay. Getting injured is just part of my daily routine. I'm pretty used to it by Кстати, да, now. он весь в At the шрамах. very least, I should be able to last longer than this Eric guy. And more importantly, I trust you. You can definitely crack this mechanism. Зря ты мне доверяешь. I mean, come on. You're the great adventurer that I've always admired. All right. Let's just focus on solving these mechanisms. Remember what the notes say. The number of torches is not the hint for the activation sequence. Perhaps the sequence is related to the position of the torches on the ground. Well, don't put too much pressure on yourself just because you're afraid I'll get hurt. Just go with your gut and do it. У меня пока нет идей. Чутье ничего не подсказывает. Как мне может здесь помочь положение факелов? Может, не знаю, отсюда надо начать, что линию провести так. Так. И к сундуку. Туда. It's okay. Извини. If this is as bad as it gets, I can handle it. Если этот. I'm fine. Беннет, держись. Influence your thinking. Не знаю, почему этот первый. Если не обращать внимания на количество факелов, то может этот? Кстати, есть стены, я смотрел, может на них подсказка. Да нет, вроде тут ничего нет. В общем, не знаю, почему это правильное решение. You solved it? Oh, I didn't really do anything. You're the one who nailed this. Let's go and open the chest, shall we? I can't wait. Этот сундук, наверное, одноразовый. Wow. А, он вообще пустой. Quite a haul. Или Беннет просто все себе забрал. This must be the proudest moment for any adventurer. Not only getting the chest, but having this golden opportunity to join you on an adventure. For me, that's a pretty major treasure already. Really? Then I'm honored. But there's one other thing that I find the most amazing of all. The fact that nothing really bad happened to us this whole adventure. This is the first time in my whole То есть это нормально, что его 2 раза молния долбанул. Что, впрочем, доказывает, что благополучный исход всегда существует. That sounds very deep. But I think I get what you're saying. You're saying that no matter how unlucky I might be, there'll always be times when luck is on my side, right? Yeah. This is a really big thing for me. And you know, I have a feeling that it was your kindness and goodwill towards me that helped me avoid a lot of bad luck. Even find a little good luck. It's a bit embarrassing to say that out loud, but all in all, thank you for everything. I hope I get to go on another adventure with you soon.
Вероятность удачи. Возможно, именно доброта позволила вам отыскать частичку удачи. Ладно, наверное, на этом на сегодня закончу. Вроде все квесты прошел. Квест Чэньюнь я пока не могу разблокировать. И, наверное, пройду его уже в следующем патче. Ну и до следующего патча не буду стримить Genshin больше. Всем спасибо за компанию. Удачи, хорошего настроения. Что будет завтра, не знаю.